Good morning. Let me welcome all of you on behalf of the Unique Academy. Since we are having this discussion right in Pune, I am going to follow a bilingual format. So I will be speaking English as well as the language of Maharashtra, as in Marathi. दोन्ही भाषेमध्ये बोलतो. Okay. I had a similar discussion yesterday in Delhi, and there were so many students despite being in Delhi. And this is very surprising that either the students who are right now in Pune have left pol science as their optional, don't know, or maybe because of the digitized form, they are used to sit at their home, back at their home, and then listen to this kind of discussion. Okay, but let it be. So this was just a casual comment on part of me. And I'm sure I can identify a few of you who are going to write in Marathi. Okay, so I'll be speaking in both the languages. दोन्ही भाषेमध्ये बोलतो. Few things right in the beginning. म्हणजे सुरुवातीला काही गोष्टी मी सांगतो. I am sure you must have seen this. Okay, political science through question and answers, volume 1, which covers 10 topics from section A of paper 1. And I don't know how many of you are aware of this or read something from the volume. Has anybody read something from the volume? Okay. And did you cross check as to how many questions can you write on the basis of whatever you have read on the read from the volume? You didn't do that. Huh? None of you. कुणीतरी केले का ते? म्हणजे आता तुम्ही म्हणाल की नाही सर आमचं मराठी मीडियम आम्ही कशाला बघू ते. आय एम नॉट शुअर. ऑल ऑफ यू are going to write in Marathi medium. How many of you are going to write in English medium? Just raise it. अच्छा. और रेस्ट सगळे बाकी मराठी मीडियमच आहेत तुम्ही नक्की? हो बर. So this is the spirit of Maharashtra, I guess. Fine. And then there is another volume 2, that is second, which deals with IGP, Indian Government and Politics. And you could see that almost all 4 questions. 4 means question number 5th, 6th, 7th, and 8th. I'm talking about the UPSC 25th August paper of this year. Except one short note. You can find out and cross check, and you can correct me if I'm wrong. We have included a very elaborate question of the regional parties, the role of regional parties. There is a question for 20 marks. Okay. There is a detailed question along with answering second volume on ethnicity, the role of ethnicity. Again, there was a 20-marker question on that. We have doctrinal basic structure. There is not a single change as far as the wording is concerned. As if somebody would think is taken from volume 2 as it is. That is doctrinal basic structure and its impact on judicial review. I'm simplifying that. The question is slightly different. We'll get into that. Working class movement. Analyze working class movement. I have included 2 questions along with elaborate answers on working class movement, evolution of working class movement before 47, and then the impact of working class movement on national movement. These are the 2 questions included in the volume 2. Okay. Then on environmental movement, we have again a very elaborate write-up. Okay. Social revolution. So there is a question that the making of Constitution of India. No, that is another one. That is a short note. Preamble as social contract, that is a short note. But I am talking about making of Constitution of India as a social revolution by Granville Austin. You can check out volume 2, and there is an elaborate answer as far as that question is concerned. Okay, so you will see that this is what we have been telling since last December.
because the volume second was released in December 2021. Okay, and I don't know how many of you have referred to that. If you have purchased, make it a point to read it as thoroughly as possible. In GS2, the very first question this year was on environmental jurisprudence, and in volume second, there are 2-3 questions on PIR. Okay, and one question deals with PIRs in connection with environmental issues, along with cases, along with verdicts of the Supreme Court of India, so on and so forth. आणि तुम्ही जे उरलेले मराठी माध्यमातून लिहिणारे आहात त्यांनी खंडे किती लोकांनी बघितले, त्याच्यात तुम्ही चेक केलं का, म्हणजे की ह्याच्यावर काही मिळतं का आपल्याला खंडे मध्ये. डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चरवरचं जशास तसं आहे. PIL बघितलं असेल तर तुम्हाला कळणार, अदरवाईज नाही कळणार तुम्हाला. ओके, खंड 1 भारतीय राज्यघटना घटनात्मक प्रक्रिया खंड 1. GS2 मधले जेवढे कॉन्स्टिट्युशनली प्रोसेसचे प्रश्न आहेत ते सगळे त्याच्यात मिळतील. हा, जे अगदी करंट आहेत दॅट्स अ डिफरंट स्टोरी, बट कॉन्स्टिट्यूशन अँड कॉन्स्टिट्युशनल प्रोसेस म्हणजे ते खंड 2 जे आहे ते मराठीमध्ये आहे, सॉरी खंड 1 जे आहे ते मराठीमध्ये तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल. ओके, so this would be my humble request to all those who are going to write in English medium to refer to these 2 volumes. Okay, now let us get started as far as the discussion of paper 1 of this year's UPSC Civil Services mains examination. Okay, so let me welcome all of you once again. I am going to follow a bilingual format, and all of you have an elaborate sheet of model answers, and I have included model answers of all questions except one, that is on the 14th Finance Commission. Okay, 14th Finance Commission. I thought I should save my time, so therefore I decided not to include the answer on the same. Now you must take a clue from that kind of question and focus on 15th Finance Commission. Okay, the recommendations of the 15th Finance Commission. Okay, and I'll also discuss about that. मी त्याच्याबद्दल चर्चा पण करतो. Before we get started the discussion of this paper along with model answers, few primary observations. म्हणजे काही बेसिक गोष्टी आपण बोलूयात. Number 1, there is no doubt that we have to, as usual, read every question carefully. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचणं हे भयानक म्हणजे भयानक महत्वाचं आहे. मी काही मराठीतले शब्दप्रयोग तीव्रता वाटावी म्हणून भयानक वगैरे असे वापरतो. यू डोंट यूज दोज वर्ड्स. म्हणजे ओके, नाउ व्हेन वी से or admit that we need to read every question carefully, what does it mean? So let us identify, jot down the various aspects of the process of reading question carefully. The first would be obviously, I'll try to write it down. Okay, the directive keywords. Am I right? So the first one, while reading any question carefully, you have to focus on, okay, the directive keyword, म्हणजे मार्गदर्शक मध्यवर्ती संज्ञा किंवा शब्द. For example, examine, discuss, comment, analyze, illustrate, do you agree? Okay, so these are generally known as, from questions, these are known as directive keywords. They are directive because they direct you, they ask you to do something, maybe to discuss something, maybe to analyze something, maybe to elaborate upon, explain, so on and so forth. आप बोलेंगे कि सर ये तो बहुत ही प्राइमरी है, ये इतना बेसिक आहे म्हणजे, but believe me, eventually you will come to know how important is this, म्हणजे किती महत्वाचं आहे हे तुम्हाला लक्षात येईल. ओके, एक. Second one, the central idea. Sorry, write it down. It is so sensitive. Central idea. You can say topic. You can say theme. Okay. Now somebody would say this should be seen as
looked at as core of a question. म्हणजे एखाद्या प्रश्नाचा गाभा असं म्हणायला पाहिजे. म्हणून मी लिहिताना पण काय केले, सेंट्रल आयडिया. नाउ you just look at question number 1A. What is the central idea here? Quite dividend. म्हणजे लगेचच कळेल, काहीच विचार सुद्धा करायचे जरा क्षणाचा सुद्धा. तुम्ही म्हणाल सिस्टीमचा अप्रोच. ओके, सो दिस इज क्वाइट ऑब्वियस. सेंट्रल आयडिया, मध्यवर्ती संकल्पना काय आहे. नंबर 2. नंबर 3, equally important, contextual keyword. What is this? Contextual keyword. आता मी याला हे माझ्या सोयीसाठी I have used the word contextual keyword just for my sake of convenience. माझी सोय म्हणून केलेली आहे, पण ते मी एलॅबोरेट करतो पुढे आपण. मी तुम्हाला असं विचारलं की examine the neoliberal theory of state in the context of contemporary politics. ओके, म्हणजे आता बघा आपण हे इलस्ट्रेट करूया. टेक दॅट क्वेश्चन. एक्झामिन आहे पुढे क्वेश्चन. एक्झामिन neoliberal state in the context of contemporary politics. आपले तिन्हीच्या तिन्ही पॉइंट कळतात त्यात. नंबर 1, what is the keyword there? Examine. Examine what? neoliberal idea of state. म्हणजे नव उदार, म्हणजे राज्यविषयक नव उदारमतवादी आकलन जे आहे ते दृष्टिकोन जो आहे तो. आणि कॉन्टेक्स्चुअल कीवर्ड काय आहे त्याच्यात? कंटेम्पररी. ओके, आता हा जो आय हॅव यूज द वर्ड कॉन्टेक्स्चुअल कीवर्ड, तुम्ही त्याला अजून एक वर्ड यूज करू शकता, रिलेशनल असं म्हणूयात. म्हणजे कधीतरी असं होतं ना, इन रिलेशन विथ समथिंग, म्हणजे या संदर्भात तुम्ही डिस्कस करा. ओके, सो इट कॅन बी अ कॉन्टेक्स्चुअल वर्ड. तुम्ही अजून एक शब्द प्रयोग वापरू शकता. इट कॅन बी अ रेफरल वर्ड. इन रेफरन्स विथ असं पण म्हणू शकता. इन रिलेशन, इन रेफरन्स वगैरे वगैरे. आता आपल्याला वी हॅव अ व्हेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन सेक्शन B, that is IGP, regional parties and their contribution to Indian democracy and federalism. I am reframing it. Anyway, we are going to discuss that question as it is. So, प्रादेशिक राजकीय पक्ष आणि त्यांचं भारतीय लोकशाहीला आणि संघराज्याला योगदान असं म्हटलंय. मी सोपं केले ते. म्हणजे सो रिजनल पार्टीज इज अ थीम. ओके, एक्झामिन असं म्हटलंय. कमेंट जे काय आहे ते बघूया. दॅट वुड बी द कीवर्ड. ही थीम, सेंट्रल थीम वुड बी रिजनल पार्टीज. बट रेफरन्स तिथे दिलेला आहे, एक कॉन्टेक्स्ट दिलाय, त्याला म्हणा रेफरन्स म्हणा किंवा रिलेशन म्हणा. कुठले दोन गोष्टी आहेत म्हणजे तर डेमोक्रेसी आणि फेडरलिझम आहे. ओके, सो आय गेस when we say or tell ourselves that I am supposed to read every question very carefully, I think these are the 3 primary things or ways, let us say, of doing the same. Break down that question. So read it carefully. Break down that question into 3, at least the 3. There can be the 4th, there can be the 5th. We'll discuss about that. म्हणजे प्रश्न काळजीपूर्वक वाचल्यावरती किमान या 3 गोष्टी तरी आपल्याला आयडेंटिफाय करता यायला पाहिजे. तो प्रश्न या 3 बाबींमध्ये काय करता यायला पाहिजे? ब्रेक करता यायला पाहिजे, फोडता यायला पाहिजे. मराठीतले शब्द फार व्हायलंट आहेत. प्रश्न फोडणं असं म्हणतो आपण. ओके, सगळंच फोडतो आपण, वेगवेगळ्या गोष्टी फोडतो, म्हणजे बिया वगैरे वगैरे त्याला फोडतो असं. सो तोडणं फोडणं त्याला चांगल्या अर्थाने असं म्हणतोय. आता हे व्हाय दिस एक्सरसाइज इज सो इम्पॉर्टंट? आय गेस if this process is precise, up to the mark, appropriate, believe me, in a sense you have already come up with the design of the answer. What am I going to write in answer? This is the one. तुम्ही जर प्रश्नाची कोड केली 1 2 3 असं आहे, तुम्हाला लगेचच क्लॅरिटी येईल ना, मला काय लिहायचं आहे, अमुक अमुक लिहायचं आहे. त्याचं काय लिहायचं आहे, एक्झामिनेशन डिस्कशन अमुक अमुक आहे. पण कशाच्या ह्याच्यात आहे का? एक्झॅक्टली. ओके, सो ब्रेकिंग डाऊन अ क्वेश्चन as precisely as possible would immensely help you in evolving precise answer, sharp answer, to the point, focused answer. Because quite often you end up getting a feedback, please be precise,
राईट फोकस्ड आन्सर्स, डू नॉट डिव्हिएट फ्रॉम थीम. हे तुम्हाला अनेक वेळेला फीडबॅक असे म्हणतात. नेमकेपणा हवा, अचूकता हवी, प्रिसिजन हवं, फोकस्ड उत्तरे लिहा. त्याचा अर्थ काय म्हणजे, तर जे अपेक्षित आहे ते सोडून भलतंच काहीतरी लिहिलं आपण, असं काहीतरी झालेलं असू शकतं ना, त्याच्यामुळे ती कमेंट मिळते आपल्याला. त्यामुळे स्वतःला एक आचारसंहिता द्यायची, डिफाईन अ कोड ऑफ कंडक्ट अँड ऍटलीस्ट ट्राय टू आयडेंटिफाय दीज 3 aspects, components of each and every question. Okay, number 1. Number 2, you would come across another category of questions wherein we may not find out these 3 elements, maybe 1 or 2 elements. Now look at again the very first example, systems approach. There are only 2 things which can be identified. So one is the key theme is systems approach, but what is to be done of the system approach? Look at the keyword of the very first question, comment. You got it? So comment. So these are only 2, but in what reference, in this, that, relationship, nothing is there. म्हणजे त्याचा कशाशी काही संबंध नाही. नुसतं असं म्हटलं पहिल्या प्रश्नाचे हेडिंग आहे खालील काय, कमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स. म्हणजे खालील बाबींवरती सुमारे 150 शब्दामध्ये भाष्य करा, एवढंच म्हटले. म्हणजे सो भाष्य करा हा कीवर्ड आहे, कमेंट इज अ कीवर्ड, पण कशावर भाष्य करायचं आहे, सिस्टीम स्टेजवर. सो आणि कधी कधी असं होईल तुम्हाला, लेट मी फाइंड आउट दॅट काइंड ऑफ क्वेश्चन हिअर, की तेही नाहीये म्हणजे कमेंट पण नाहीये. म्हणजे आता असं या वर्षी त्यांनी नाही विचारलं आहे, जस्ट ट्राय टू फाइंड आउट. बरं, आपण ते नंतर करू, यू डोंट वरी अबाउट दॅट. इफ वी इव्हेंच्युअली फाइंड इट आउट, विल फिगर इट आउट, डोंट वरी अबाउट दॅट. सो देर इज ज्याला आपण असं मानतो की ना आगा आहे ना तिच्या काही डायरेक्ट सिलेबस मधून उचललेली टाकलेल्या. कारण बाकी इफ यू कीप असाइड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट and the question number 5, there may be directive words right in the question, like in question number 1 we have what is the directive word, comment, or there may be a similar word even in the title of the 5th question. It may be answer as well, answer the following questions असं असू शकतं. म्हणजे आता आन्सर म्हणजे काही डायरेक्टिव्ह वर्ड नाहीच आहे, कारण काहीच कळत नाही. इनिवे आम्ही आन्सर सगळ्यांचं घेणार आहे, पण आन्सर मध्ये काय, इथं कमेंट आहे. म्हणजे पण असा एखादा प्रश्न असू शकतो की जिथं काहीच नाही म्हटले, डायरेक्ट तो मुद्दा विचारलेला आहे, आणि ते बघूया आता. म्हणजे असंही असू शकतं ज्याला आपण म्हणतो व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आणि ओपन एंडेड प्रश्न. त्याचं काय नेमकं लिहायचं असा आपल्याला प्रश्न पडतो. आता इमॅजिन करा, इन क्वेश्चन नंबर 1 वी डू नॉट हॅव कमेंट, इन्स्टेड वी हॅव आन्सर द फॉलोइंग, आणि मग खाली सिस्टीम थिअरी आहे. तर तुम्ही म्हणाल की काय लिहायचं मग आता, असा प्रश्न येऊ शकतो. सो लेट मी डील विथ दिस पॉइंट. If in case you come across that kind of open-ended question, then you should focus on, to the extent of 60 to 70%, you should focus on explaining that key idea. For example, if it is system theory, then what is system theory? In what context system theory emerged? Who propounded it? What are the key features of the system theory? And maybe a couple of contributions. म्हणजे व्यवस्था सिद्धांत असं काहीच नाही, त्याचं नुसतं एवढंच सांगितलंय, असंच असं विचारलंय. तर मग तुम्ही 60 ते 70% याच्यामध्ये काय करायला पाहिजे, तुम्ही जे लिहाल त्यातनं व्यवस्था सिद्धांत कळला, व्यवस्था दृष्टिकोन कळला पाहिजे. म्हणजे तो कुठल्या संदर्भात मांडला, एकच ओळ आहे, कुणी मांडला पुन्हा एकच ओळ आहे, तो काय आहे, म्हणजे तो काय आहे, व्हॉट इज सिस्टीम थिअरी, हा तुमच्या आन्सरचा 50 ते 60% भाग असला पाहिजे. आणि मग तुम्ही याच्यात कदाचित असंही करू शकता की तिचं कॉन्ट्रीब्युशन काय आहे, किंवा तिचं पॉल सायन्स मध्ये स्थान काय आहे, महत्व काय आहे, हे लिहायला पण हरकत नाही. आणि एखाद्याला असं वाटतं की चला मी आता माझ्याकडे आहेच आहे माहिती, तर सिस्टीम थिअरी मध्ये काय आपण एका अंगाने नाही करत. वी स्टडी, वी प्रिपेअर ऑन सिस्टीम थिअरी विथ ऑल इट्स डायमेन्शन्स, द कॉन्टेक्स्ट, द प्रोपाउंडर, द मेन आर्ग्युमेंट्स, द एंटायर प्रोसेस, कॉन्ट्रीब्युशन एज वेल एज द लिमिटेशन, सगळंच बघतो ना आपण. म्हणजे so you can definitely include a couple of points from even the critique. ते तुम्ही करता जर open ended असला तरी, it is not compulsory, but you can do that if at all it is possible within the time frame, in the time frame and the word limit. Otherwise तुम्ही नुसतं ते एक्सप्लेन केलं आणि कन्क्लूड करताना
सिग्निफिकन्स, प्लेस किंवा इम्पॉर्टन्स एवढं जरी सांगितलं तर दॅट विल बी मोर दॅन सफिशियंट. तिथं लिमिटेशन्स घ्यायला पाहिजे तसं नाही. म्हणजे ओपन एंडेड प्रश्नाच्या बाबतीमध्ये 50 ते 60% फोकस जी आयडिया आहे ती एक्सप्लेन करा, ती एलॅबरेट करा, ती स्पष्ट करा. आणि मग स्पष्ट केल्यानंतर तुम्ही फ्री आहात. कॉन्ट्रीब्युशनला उरलेला वेळ घालू शकता शब्द, किंवा तुम्ही म्हणाल की अर्ध कॉन्ट्रीब्युशन सांगतो आणि 2 मर्यादा पण सांगतो. म्हणजे तुमच्यावरती ते अवलंबून असेल कसं तुम्ही कराल ते. म्हणजे कुठल्या पद्धतीने केल्यावरती चांगले मार्क मिळतील ह्याला काही हे नाहीये. म्हणजे दोन्ही पद्धती त्याच्यामध्ये चालू शकतात. ओके, सो हा दुसरा त्याच्यामधला भाग आहे. लेट अस स्टार्ट इट. आता पहिलाच, व्हॉट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? कमेंट ऑन द फॉलोइंग in about 150 words. My third observation, let me finish this first point. Yes, there are few questions which are quite straightforward. There is no complexity at all. There is no tweaking of sort at all. काहीच त्याला असं काही पण केलेलं नाही. म्हणजे डायरेक्ट तुम्हाला आता जसं दिसतंय तुम्हाला सिस्टीम्स अप्रोच, रेव्होल्युशन इन परमनन्स, ओके, वगैरे वगैरे, स्ट्रेट फॉरवर्ड. सिलेबस मध्ये बिट उचलावेत आणि तुम्हाला टाकलेत असं वाटावं असे आहे. But then there are number of questions, okay, which require a reflective mind, a thoughtful process of looking at things. म्हणजे तुम्ही विचार करणं त्याच्यामध्ये अपेक्षित होतं. Okay, then there are certain questions like examine the neoliberal theory of state in the context of contemporary politics. That question asks you, in a sense, to examine the neoliberal theory in the context of what is going around you in the contemporary politics. म्हणजे establishing a link between whatever we study as part of pol science, here neoliberal theory of state, and then the politics on the other. What is going around us? We know for sure that 1980s onwards, neoliberal ideology emerged as the dominant ideology, not only of India, all over the world. But then what has happened since 1980s till date? त्यातल्या प्रॉमिनंट घटना तुम्हाला रेफर करायला लागणार. ओके, सो many questions which expect you to think about that, think through and establish this kind of connection. आणि आपण ते बघूया. त्यामुळं मी जेव्हा पुन्हा तुम्हाला म्हणेन की म्हणून प्रश्न काळजीपूर्वक वाचणं गरजेचं आहे. तुम्ही ह्याला कॅज्युअली घेऊ नका. हे सर मिलियन टाइम्स आम्हाला सांगितलं गेले. सांगणार तुम्ही आय एस होईपर्यंत, कसं सोडणार नाही. तुम्ही जोपर्यंत आय एस होत नाही तोपर्यंत सांगत राहणार, तुम्हाला ऐकावं लागेल. मग तुम्ही म्हणाल की कशाला ऐकायचं? मी ऐकतो, इंटरनलाइज करतो, त्या वर्षीच मार्क्स मिळवतो आणि निघून जातो. पुन्हा तुम्हाला सांगायचीच गरज नाही. असं ते व्हायला पाहिजे. ओके, सो ते मी कॅज्युअली जरी सांगत असलो, तुम्हाला गमतीने जरी सांगत असलो तरी ते लिटरली खरं आहे. कारण त्यावरती 4 ते 5 प्रश्न तुमचा फोकस चुकला असं होऊ शकतं, किंवा 4 ते 5 प्रश्नांमध्ये इतक्या केअरफुली वाचल्यामुळे तुम्ही फोकस इन्श्युअर करू शकता आणि 4-5 मार्कांची तुम्ही एक्स्ट्रा कमाई त्याच्यामध्ये केलेली आहे, जे अदरवाईज लॉस झाला असता. आय गेस दॅट वुड बी मोर दॅन सफिशियंट टू हॅव दॅट एज. म्हणजे अदरवाईज कशी मिळेल ती मिळणार नाही. ओके, लेट अस गेट स्टार्टेड. कमेंट ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स. आता कमेंट असं म्हटलं तर do explain the central theme here, the system theory, म्हणजे सिस्टीम अप्रोच. कमेंट मध्ये काय करायला पाहिजे आपल्याला? एक्सप्लेन दॅट सबस्टॅन्शियली, मे बी इन 2 पॅराज और 1 सबस्टॅन्शियल पॅरा. तुम्ही असं म्हणू शकता की मे बी 40-50% मध्ये, हाफ ऑफ द आंसर, एंड देन कमेंट ऑन दैट. बट कमेंट का मतलब क्या है? कमेंट में बहुत सारी चीजें आ सकती है. क्या क्या आ सकता है कि why was system theory proposed, or in what context was the approach put forward? Okay, असं पण असू शकतं. नंबर 2, what does it stand for in pol science? त्याचं काय बाबा? म्हणजे आता ह्या कमेंट करतात, तुम्ही एक्सप्लेन करून झाले तुमचं. आता एक्सप्लेन केल्यानंतर तुम्ही काय करणार त्याच्याबद्दल? म्हणजे लुक, दिस इज व्हॉट सिस्टम थिअरी इज, बट व्हॉट नेक्स्ट? यू आर नॉट आस्क्ड टू एक्सप्लेन सिस्टम थिअरी, but you are asked to comment on system theory. So to the extent of 40 to 50%, you are supposed to explain that. We'll look into that. Number 1, मी आधी स्ट्रक्चर सांगतो तुम्हाला. Number 2, the context, the reason, the causal factors, हा कमेंट मधला महत्वाचा भाग असलाच पाहिजे. ओके, दुसरा काय त्याच्यामध्ये भाग असतो की what did
or what does कुठल्याही काळामध्ये तुम्ही म्हणू शकता what does the system approach bring in Paul science म्हणजे मी काय केलं म्हणजे ही कमेंट तुम्ही देऊ शकता ना की बघा या अप्रोचनं दृष्टिकोनानं अमुक केलं म्हणजे ते बघूयातच आपण म्हणजे पॉलिटिक्स कडे व्हॉट इजच्या फॉर्म मध्ये बघितलं व्हॅल्यूज ना महत्व देण्याऐवजी फॅक्ट्स ना महत्व दिलं सो अँड सो नाउ हिअर you are commenting in the sense of differentiating system approach from the earlier approach or earlier approaches म्हणजे त्या सिस्टम थिअरी बद्दलच बोलायचं आहे पण ते बोलताना कमेंटच्या भाषेमध्ये तुम्ही बोललं पाहिजे की बघा हे असं आहे की जे आधीच्या अप्रोचेस मध्ये नव्हतं हे तुम्ही आधीच्या अप्रोचेस मध्ये नव्हते हे लिहायची गरज नाही तुम्हाला यू डोंट नीड टू डू दॅट देन अलॉंग विथ दॅट a couple of point of contribution हा एक भाग करा and then a substantial part may be one para limitation त्याचं क्रिटिक म्हणजे तर ते पण त्याच्यामध्ये तुम्हाला आणि हे सगळं चाललंय 10 मार्क हा नो बघा बरं येस नो सॉरी थांबा बघा बरं हा टाईप केलेला पेपर आहे तो but we'll settle that you don't worry about that but anyway मी काही फरक त्याच्यात पडलाच नाही म्हणजे you don't worry about that okay because the kind of answers I have written it is a full package जसं मी तुम्हाला असं म्हटलं ना समजा असं इमॅजिन करा की instead of comment we have answer just answer the following questions तर त्याच्यात मी काय म्हटलं तुम्हाला focus should be on explaining system theory. Yeah, I have done that. Don't worry about that. Then it ultimately depends upon you as to what next are you going to do. Are you going to focus essentially on the contribution significance of system theory, or you are going to do both contribution as well as limitations? Because it would be then an open-ended question. म्हणजे तो प्रश्न कसा आहे ओपन-एंडेड प्रश्न आहे तो म्हणजे त्यामुळे तुम्ही त्याच्यात उरलेला 30-40% भाग कॉन्ट्रीब्युशन म्हणा किंवा तुम्ही असं म्हणाल की मी कॉन्ट्रीब्युशन पण लिहितो मी लिमिटेशन पण लिहून टाकतो म्हणजे ओपन एंडेड प्रश्नात मी हे त्याच्या आधी तुम्हाला सांगितलं की इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू बट फोकस हॅज टू बी ऑन एक्सप्लेनिंग एलॅबोरेटिंग अपॉन द सेंट्रल आयडिया ओके आता ते बघूया सिस्टम्स अप्रोच propounded by David Easton is one of the modern approaches to political science. हो येस दॅट इज अब्सोल्युटली वेलकम म्हणजे हे करायलाच पाहिजे नो आता समजा जर आपण म्हटलं कमेंट मध्ये काय काय यायला पाहिजे म्हणजे इफ वी आर आस्क्ड टू कमेंट ऑन समथिंग व्हॉट डू वी युजली डू एक बेसिक प्रश्न आपण म्हणतो की लुक इफ सम थिंकर हॅज propounded something फॉर अ रिझन then you can definitely identify the reason. आता इथं आपण असं म्हणू शकतो का scholars such as David Easton were utterly dissatisfied with the traditional Paul science and traditional approaches. Therefore, they propounded what kind of approach? That is the point. So why? Comment मध्ये why यायला पाहिजे येऊ शकतं definitely येऊ शकतं. So मी त्याला काय म्हटलं सोप्या भाषेमध्ये रॅशनल काय त्याचं रिझन काय कॉज काय मी त्याला कॉन्टेक्स्ट पण म्हणू शकतो दिस शुड बी पार्ट ऑफ युअर कमेंट अँड इफ वी नो इट वी शुड प्रेझेंट इट वी शुड राईट नंबर 1 नंबर 2 आता तुम्ही मग यू फोकस ऑन सच पेक्युलॅरिटीज ऑफ द सिस्टम अप्रोच हिअर विच डिस्टिंग्विशेस द अप्रोच फ्रॉम द अर्लियर अप्रोच दॅट कॅन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द कमेंट म्हणजे तिथं नुसतं डिस्क्राईब नाही करत तुम्ही म्हणजे you took something from that description and then you are commenting on that saying की मी जसं आता मगाशी म्हणालो म्हणजे ज्याला तुम्ही सोप्या भाषेमध्ये सिग्निफिकन्स पण म्हणू शकता what is so different about system theory what is so significant about systems approach what is so pertinent about systems approach म्हणजे मी शब्द वेगवेगळे वापरतोय pertinent काय आहे डिस्टिंग्विशिंग फीचर काय आहे किंवा सिग्निफिकन्स काय आहे मी लूजली हे शब्द वापरतोय पण इथं what are we expecting here in the second part of the comment or second comment point of significance so तुम्ही असं म्हणाल की it is significant because it made scholars to focus on
what is of the politics म्हणजे. It studied politics as it is. This is a point of significance. हा तुम्ही आणि असं ठणकावून सांगायचं म्हणजे मराठीत आपण म्हणतो ना ठणकावून सांगायचं, कॅज्युअली घेऊ नका त्याला. तर कमेंट मध्ये लिहिणार काय नंबर 2 हे मी एक सांगितलं. आता तिसरं देन द लिमिटेशन. कमेंट मध्ये लिमिटेशन यायलाच पाहिजे असेल तर, असल्यास लिमिटेशन यायलाच पाहिजे. आणि लिमिटेशन मध्ये 2 प्रकार आहेत. एक अलॉंग विथ स्कॉलर जर आठवलं तर नथिंग लाईक दॅट. पण जर स्कॉलर ज्यांनी क्रिटिक केलेली आहे किंवा लिमिटेशन सांगितलेलं आहे तो स्कॉलर त्याचं तिचं नाव तुम्हाला आठवत नाही. डू नॉट वरी अबाउट दॅट. कारण त्याच्यापैकी महत्वाचं काय आहे, यू शुड बी इन अ पोझिशन टू पॉइंट आउट फर्स्ट द लिमिटेशन. नाउ हू पॉइंटेड इट आउट वुड बी माय गिवन फॉर द एक्झामिनर बी अ सेकंडरी थिंग. हा असं होऊ शकतं की एखाद्याने लिहिलंय तर कदाचित असं जर प्रत्येक उत्तरातच त्यांनी लिहिलं आणि त्यांना वाटलं की नाही the candidate is quite studious, he retained the names given of the scholars and made it a point to include in the answer, the candidate may end up getting maybe half more mark in each and every answer. Okay, पण आता ते तुम्ही ठरवा. म्हणजे स्कॉलर यायला पाहिजे तसं अट्टासाने सांगू आपण. Let us come up with a code of conduct that while writing limitation, if I know about the scholar who has pointed out the limitation, let us make it a point to write that limitation along with the scholar. Okay, पण हे मी दिल्लीच्या मुलांच्या अनुभवावरून मी तुम्हाला सांगतोय की इतके स्कॉलर घेतात आणि ते सगळंच्या सगळं उत्तर ते विनाकारण नुसतं दिस स्कॉलर सेड दिस, दॅट स्कॉलर सेड दिस. प्लीज डोंट डू दॅट. ओके, बिकॉज यू हॅव टू बी इन द ड्रायव्हर सीट. You are the driver of the answer. You are going to be the writer of the answer, na? You are the author of the answer, and you should what? Make others, the commentators, scholars, thinkers, to occupy different seats in your bus. म्हणजे कोणी चांगलं बोललं असेल त्याला म्हणायचं तुम्ही बसा इकडच्या साईडला, वाईट म्हटलं असेल तर इकडच्या साईडला बसा. आय एम जस्ट पुटिंग इट कॅज्युअली, बट if that can be done, please do that. आणि आपण सुरुवातीला तशी तयारी करायला काय हरकत नाही. ओके, सो कमेंट मध्ये ऍटलीस्ट 3 गोष्टी आपल्याला. एक का सांगितलं भाष्यकारामध्ये, दुसरं महत्व काय आहे, आणि तिसरं त्याची मर्यादा आहे. ओके, आता आन्सर मध्ये मर्यादा लिहायची गरज आहे का? इज इट इसेन्शियल अत्यावश्यक आहे का? इट इज नॉट इसेन्शियल. त्यामुळं I would look at that question as an open-ended question and leave it to you whether you are going to bring in the point of limitation or not. Okay. आता ते follow करूया आपण. The systems approach. आता मी हे उत्तर I am going to elaborate upon this answer, not because you don't know this, but for the very purpose of how to be precise, sharp, focused, and be in a position to ensure that every important aspect of the theme is included in the answer. त्याच्यासाठी मग पुढचे मी ड्रॉप करेन. प्रत्येक गोष्टी मी काही सांगायची गरज नाही तशी. The systems approach propounded by David Easton is one of the modern approaches to political science. आता याच्यात I have brought to your notice, let us assume that we have brought to the notice of the examiner 2 things. Who propounded and what is the peculiarity of this approach? What kind of approach is this? Modern. Now I am going to decode every sentence of this answer. म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की काय लिहायचं कसं लिहायचं असतं. ओके, as a modern approach, it studies politics as it exists. You can even use the what is of the politics. Aims at developing science of politics and employs empirical method for that purpose. 4 गोष्टी मी लिहिल्या एकाच वाक्यात. And you should develop this kind of skill. 4 पॉइंट आहेत की एका वाक्यामध्ये. दुसऱ्या काय लिहिले बघा. As a modern approach, it studies politics as it exists. What is of politics? Aims at developing science of politics and employs empirical method for that purpose. Now, can't we look at it as a comment? ही एक्सप्लेनेशन पण आहे, ही कमेंट पण आहे. म्हणजे तुमची स्टाईलच अशी असली पाहिजे की त्याच्यात कमेंट आहे, त्याच्यात एक्झामिनेशन करताय, त्याच्यात अनालिसिस करताय. ही सवय आली ना तर मग काय प्रॉब्लेम येणार नाही तुम्हाला. ओके, आता याला मी असं म्हणेन की
the skill to write very sharply and densely. Generally काय करतात? Systems approach studies politics as it is. एक वाक्य. त्याच्यानंतर it aims at generating science of politics. दुसरं वाक्य झालं. मग तिसरं वाक्य काय ते लिहिलेलं आहे. Therefore it employs empirical method. आता हे दुसऱ्यांनी काय केली एका वाक्यातच टाकलं सर. आणि अशी करणारी मुलं आहेत, प्रचंड मुलं आहेत. This year there were 75 students as part of our test series with pol science as their option. आणि believe me, अनेकांना असं फीडबॅक द्यायचं तेवढे लिहू नका, काही गरज नाही. They are ready to include every aspect in the answer. इतके ते प्रचंड ताकदीने तयारी करतात. Okay, here is the first paragraph. Second paragraph, Easton applies the notion of system as a definite pattern of interactions between related elements of a whole for the understanding of politics, and define politics as authoritative allocation of values. The दोन अत्यंत sharp मुद्दे आहेत त्याच्यामध्ये. काय केले? What are the 2 points here in this very first sentence of the second paragraph? There are 2 aspects of the argument. One is we have defined the very notion of system. म्हणजे व्यवस्थेचा अर्थ सांगितलाय, बरोबर आहे? So what is व्यवस्था? What is system? System is a definite pattern of interactions between related elements of a whole. म्हणजे व्यवस्था या संकल्पनेचा अर्थ इथे सांगितलेला आहे. एखाद्या घटकातील उपघटकांमधला सुनिश्चित असा संबंध म्हणजे व्यवस्था ही संकल्पना स्वीकारून ईस्टर्न याचं मराठीकरण पण टेलिग्राम वरती अपलोड करेल. उद्या परवा नंतर होईल. याच्या की मराठीमध्ये पाहिजे सगळ्यांना तुम्हाला टेलिग्रामला बघायला मराठी डोंट वरी अबाउट दॅट. ओके, आता सो वी हॅव डिफाइन्ड सिस्टम ऑन वन हँड अँड वी हॅव ऑल्सो डन व्हॉट defines politics as authoritative allocation of values. So system is pattern of interaction, and by using that concept of system, Easton has defined politics as what? Authoritative allocation of values. This process of allocation of values does not take place in a vacuum, but through an interaction between political authority on one hand and the society on the other hand. Either to me, you can write state, you can write government instead of political authority. म्हणजे ही जी मूल्यांची अधिसत्तात्मक विघटनाची प्रक्रिया आहे तर ती पोकळी घडत नसून राज्यसंस्था आणि समाज यातील आंतरसंबंधात हे वाक्य आहे. ओके, आता आपण काय केले बघा. पहिलं आणि दुसरं वाक्य कनेक्टेड वाटते का तुम्हाला? त्याच्यात फ्लो आहे का? तुम्हाला अनेक वेळेला कमेंट म्हणजे फ्लो ठेवा. तुम्हाला दिसतोय फ्लो त्याच्यामध्ये? तुम्हाला असं दिसतंय की वन सेंटेन्स लीड्स टू द सेकंड सेंटेन्स. ओके, देन द थर्ड सेंटेन्स. ओके, आता अकॉर्डिंग टू ईस्टन the political system receives input from the society or environment in the form of demands. It produces outputs in the form of policies and decisions. Precisely, we have decoded the process. So demands in the form of input enters the system. System processes and then it enters out of the system in the form of what? Output. It can be a law, sorry, it may be a law, it may be a policy, it may be even a routine decision. म्हणजे त्या प्रोसेसलाच आपण एक्झॅक्टली डिकोड केलेले आहे. ओके, द आउटपुट फ्लोज बॅक. त्या आउटपुटचा पुन्हा काय? आउटपुट फ्लोज बॅक इनटू द एन्व्हायरमेंट थ्रू अ फीडबॅक मेकॅनिझम गिव्हिंग राइज टू फर्दर डिमांड्स. वी हॅव ब्रॉट हिअर दॅट इज इन्क्लुडेड द क्रक्स ऑफ द नोशन ऑफ सिस्टम ॲज अ प्रोसेस. ही स्टाईल तुम्हाला डेव्हलप करता यायला पाहिजे. किती वाक्य आहेत बघा? 4 वाक्य का 5 वाक्य? पहिलं वाक्य मोठं आहे, दुसरं वाक्य, तिसरं वाक्य, चौथं वाक्य. म्हणजे तुम्ही जर वाचताना अशी सवय लावली, इफ यू बिकम हॅबिच्युअल ऑफ दिस काइंड ऑफ रीडिंग, ओके, एक्सरसाइज, then you can ensure the same kind of sharpness, precision and flow even in your writing. That's why writing answers. पण आपलं वाचन नीट नसेल, therefore I keep on telling each one of you to read a stuff for 7-8 times, not for the purpose just of
understanding the matter, but to get to know what the organization, the structure of the argument. And here, because that is how we are going to learn the not only the content part, but the language and presentation part. Okay, so here it is the second part. Explain केली ना आपण. So this is explanation and elaboration of the core theme. आता नाही काय गरजच नाही. You can do that. Otherwise तुम्ही इतक्या शार्प घेऊ शकता, डायग्राम पण ड्रॉ करू शकता. असं फक्त डायग्राम घ्यावं लागेल. डायग्राम काढल्यावर तुम्हाला कमी करा. म्हणून मी काय म्हणेन तुम्हाला की तुलना तुम्हाला करावी लागेल. तुमचा त्यावेळेचा माइंड सेटअप म्हणजे काय आहे, सॉरी माइंडसेट काय आहे. मला वाटतं तुम्हाला हे 4 वेळ आठवड्यात घेऊन टाकणं सत्ता डायग्राम तुम्ही का 1 मिनिट करणार. असं काही नाही. म्हणजे फक्त मी काय म्हणेन, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू टाइम मॅनेजमेंट. इफ टाइम अलाउज यू डू इट, वंडरफुल. सेकंड म्हणजे दुसरा थोडा कंडक्ट मधला भाग काय बघायचा तो म्हणजे स्पेस. हा तो भाग आहे. सो टू कोड ऑफ कंडक्ट पार्ट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट. आता बघा मी एक कमेंट म्हणून खाली लिहिले आहे, ईस्टर्न सिस्टम अप्रोच वॉज फाउंड टू बी व्हेरी युजफुल. काय केले आपण तुम्हाला अंदाज झाला त्याचं युजफुलनेस, सिग्निफिकन्स वगैरे वगैरे फॉर कंपॅरेटिव्ह अनालिसिस ऑफ डायव्हर्स पॉलिटिकल युनिट्स including developed as well as developing countries. It has also been used extensively to analyze international political system. It generated a very useful terminology to analyze politics. 3 sharp point of significance. Here I am using the word significance very loosely in a very general sense. म्हणजे तुम्ही म्हणाल की याचा उपयोग काय, सिस्टम थिअरीचा उपयोग काय, तिचं महत्त्व काय, तिने काय पर्पज सर्व केला. That is what we have included in the form of 3 points. However, the system's approach has been criticized on the grounds that it is primarily concerned with the preservation and survival of the political system rather than political change. And this has been a prominent critique of systems theory. ती यथास्थितीवादी किंवा जैसे थेवादी दृष्टिकोनासाठी टीका केली आहे, कारण तो बदलाबद्दल बोलत नाही, तो व्यवस्थेच्या संतुलन साधण्याच्या क्षमतेबद्दल बोलतो. Hence, it becomes conservative in a sense. Secondly, it has also been criticized for its inability in understanding the structure and function of political power, as well as in analyzing mass political behavior, such as voting behavior. Okay. Otherwise, voting behavior understand केले जातं, otherwise, but not in the sense. म्हणजे ते function of power कसं आहे. So, it does not go into the details of the power dynamics. म्हणजे आपल्याला तुम्ही जर असा प्रश्न विचारला, did we get to know anything different from the system's approach in the sense of understanding the power dynamics, which is part of politics? कुठली काही इन्साइट मिळाली का आपल्याला? We didn't get any other insight. कुठलाही नवी दृष्टी मिळाली नाही आपल्याला. म्हणजे आता तुम्ही आठवा, लिबरलिझमने काहीतरी सांगितलं, मग त्याच्यात युटोपियन सोशलिझम येतो, मग मार्क्सियन सोशलिझम येतं, ओके, फेमिनिझम येतं. म्हणजे ऑल दीज स्कूल्स, आयडिओलॉजीज, liberalism, socialism, importantly Marxism, feminism in general, but again importantly radical feminism. They offers us, these tools offer us different but very important, critically important insights to look at the notion of power. म्हणजे सत्ता नावाची संकल्पना काय असते, उदाहरणार्थ एका प्रकारे सांगतो, एका व्यक्तीची दुसऱ्या व्यक्तीवर प्रभाव गाजवण्याची क्षमता, हे लिबरल अंडरस्टँडिंग आहे. मार्क्स सांगतो की हे असं नाहीये, व्यक्ती काही नाही, हे वर्ग आहे. स्त्रीवादाने सांगितलं की हे अजून काहीतरी वेगळं आहे, हे जेंडरवाला आहे. आणि त्यातला रॅडिकल फेमिनिझम आपल्याला असं सांगतो की पॅट्रियार्की सिस्टीम आहे. यू गॉट इट. आणि पोस्ट फेमिनिझम जो आहे, तो पोस्ट फेमिनिझम इंटरसेक्शन्स आयडेंटिफाय करतो की नुसतं जेंडर नाहीये, जेंडर क्लास आहे, जेंडर कास्ट आहे, जेंडर रेस आहे. पण रेस, कास्ट, एथनिसिटी, डिफरंट कल्चरल नॉर्म्स हे तुम्हाला माहितीच पाहिजे. ओके, सो अशा प्रकारे काही वेगळी इन्साइट दिली त्या सिस्टीम थिअरीने आम्हाला, की ज्यातनं सत्ता नावाच्या बाबीचं, सत्ता संबंधाचं काही वेगळं आकलन आम्ही करू शकतो नाही. फक्त तिने काय दिलं, इट प्रोव्हाइडेड अस अ मॉडेल टू अनालाइज पॉलिटिकल प्रोसेस.
इट प्रोव्हाइडेड अ फ्रेमवर्क, म्हणजे एक चौकट दिली, एक सांगाडा दिला, त्याच्या पलीकडे फार काय झालेलं दिसत नाही. टर्मिनॉलॉजी दिली, सगळं आहे. आता तुम्हाला कळलं का हे फुल पॅकेज मी काय म्हणत होतो तुम्हाला? ओके, सो दिस इज हाऊ यू आर सपोज टू राईट आन्सर्स. म्हणजे अशा प्रकारे तुम्हाला ते उत्तरं लिहायचे. कल्चरल रिलेटिव्हिजम, this was asked by UPSC even in earlier years. आधी पण तो विचारला गेलेला होता. This is taken from, if at all we want to look at that way, this concept is taken from, this theme is taken from the chapter on human rights. Okay, and there is a debate in the domain of human rights, which is known as Asian value debate, which basically argues that human rights cannot be seen and accepted as universal notion of rights, because the idea of human rights has come from a very specific cultural ethos, and that specific cultural ethos happens to be that of the West, Anglo-European area. तिथून ती idea आलेली, because the premise of human rights is rational individual human being. कुणाच्या हक्काबद्दल तुम्ही बोलताय तिथं मानवी हक्काच्या संकल्पनेमध्ये मानव व्यक्ती, व्यक्तीच्या हक्काची संकल्पना आहे, ते वेस्ट मधलं, पश्चिमी मधलं असं तरी म्हटलेले आहे. सो नंबर 1. नंबर 2, दुसरा पण एक त्यांचं जनरल आर्ग्युमेंट आहे कल्चरल रिलेटिव्हिजम. Whenever in political science, whenever we conceive ideas, read ideas, understand ideas, we have to take note of the different contexts of the societies. Okay, so can we and should we think of justice, say for example, without the context of the society? म्हणजे आपण न्यायाच्या संकल्पनेचा विचार करतोय आणि ज्या समाजामध्ये त्या न्यायाबद्दल आपण विचार करतोय त्या समाजाचा संदर्भच आपण लक्षात घेतला. आय एम शुअर यू मस्ट हॅव रेड रॉल्स अँड फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ रॉल्स, इव्हन कम्युनिटेरियन क्रिटिक ऑफ रॉल्स. म्हणजे पण फेमिनिस्ट लगेच कळेल म्हणून मी तुम्हाला सांगतो. व्हॉट इज द फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ जॉन रॉल्स थिअरी ऑफ जस्टिस? म्हणजे कसं वास्तव दुर्लक्षित झालं? रॉल्स इमॅजिन्ड ऑफ ओरिजिनल पोझिशन. ही ऍब्स्ट्रॅक्टेड ऑल मेंबर्स ऑफ द एक्झिस्टिंग सोसायटी बिहाइंड द वेल ऑफ इग्नोरन्स. ओके, thus we were cut off from the present, we were cut off from the existing reality. So the fundamental question which is raised by feminism is this, that can member of societies cut off from the reality would be in a position to discover, investigate, find out, let us say, appropriate idea of justice in the sense which would be fair, appropriate, relevant, pertinent to a particular kind of present, because the present is particular. And if feminist can, in what sense present is particular? It is patriarchal. It is patriarchal. म्हणजे पॅट्रियार्की आहे समाजामध्ये आणि तुम्ही काय करताय, अशा समाजातल्या लोकांना ऍब्स्ट्रॅक्ट करून म्हणताय की चला वेल ऑफ इग्नोरन्सच्या मागे जाऊया, सोप्या भाषेत. म्हणजे वेल ऑफ इग्नोरन्स मध्ये गेल्यावर तुम्हाला कळतच नाही तुम्ही कोण आहात. म्हणजे that kind of idea discovered in the well of ignorance in the original position may be relevant and pertinent to that kind of society. But the society is patriarchal in nature. Okay, so abstracted individuals cannot find out pertinent idea which can be applied and judicious to a particular kind of present. म्हणजे वास्तव काहीतरी वेगळं आहे. सो तुम्हाला मुद्दा आला का लक्षात? कल्चरल रिलेटिव्हिजमचं म्हणणं काय आहे की एनी आयडिया इन ऑल सायन्स should be culturally neutral or culturally relative.
कशी पाहिजे? पॉल सायन्स मधली प्रत्येक आयडिया कल्चरली न्यूट्रल पाहिजे की कल्चरली रिलेटिव्ह पाहिजे? रिलेटिव्ह पाहिजे म्हणजे सोपा अर्थ काय त्याचा? while thinking about justice, equality, freedom, so on and so forth, we should take note of the cultural contexts. And what is the cultural context and peculiarity of the non-European societies, for example, the Asian societies? आपल्याला माहिती आहे म्हणजे in Asian societies, including ours, the community identities are still relevant. And not only relevant, they are dominant. Okay, so in our societies, individuals are not members of the society are not looked at as individuals, purely as individuals. Okay, because our group identities are still dominant, predominant. जे हे आपल्याला करता येऊ शकत नाही. So culture वेगळा आहे ना, म्हणजे obedience. Do we value obedience? We value a lot in non-Western societies. म्हणजे ज्याला काय तुम्ही म्हणाल, ओबिडियन्सला मराठीत आज्ञाधारकपणा. पण तिकडे आज्ञाधारकपणा आहे का? ते त्यांच्यासाठीच व्हॅल्यू नाहीये, तिथे व्हॅल्यू वेगळा आहे. ॲटॉनॉमी ते म्हणतील, म्हणजे ॲटॉनॉमी, नॉन इंटरफेरन्स, म्हणजे बिकॉज दे लुक ॲट मेंबर ऑफ द सोसायटी primarily as an independent, autonomous, self-made individual. So this is a cultural difference, and scholars, leaders, activists who are supporters of the cultural relativist approach, they argue that we cannot think of ideas, especially like justice, in a culturally neutral manner, because that would be what kind of exercise? Would not certainly be a fruitful exercise, because you would be missing out on something very, very important, the cultural context. Okay, so हे मेन आर्ग्युमेंट आणि बाकी मग त्यांनी त्या एशियन व्हॅल्यू डिबेट दिलेल्या आहे, म्हणजे याच्यात काहीच न सांगण्यासारखं नाही. ओके, सॉरी, न समजण्यासारखं नाही. त्यामुळे मी फार काय सगळं हे तुम्हाला वाचून दाखवलं. मी मोठं लिहिले, थोडंसं हे मोठे यासाठी दिले की तुम्हाला लक्षात यावं. सो वी हॅव defined cultural relativism. तुम्ही जर पहिलंच हे वाचलं, थोडंसं elaborate दिले, the concept of cultural relativism, though originated in social anthropology, has been widely used by scholars across various disciplines. It believes that we need to understand, analyze, and evaluate the social, political, psychological phenomena in the context of peculiar culture in which it takes place. As against the claims of universalism, cultural relativists argue that customs in a particular culture can be properly analyzed only in the context of values associated with them, the needs satisfied by them, and general relationship with other obligations and code of conduct of that society. Thus, cultural relativism makes us more tolerant, appreciative, accommodative towards different cultural practices and ways of living. आता हे वाक्य काय बघा, सांगा मला, म्हणजे तुम्ही जर वाचलं असेल, what is this sentence look like? The last sentence does. So in earlier sentences of the para, we explain what is cultural relativism, what is their core argument. And after explaining cultural relativism, you look at the conclusion of that para. Now this can certainly be seen as a comment. असं तुम्हाला लिहायची सवय पाहिजे, म्हणजे. So you should become habitual of writing like this. Cultural relativism makes us what? More tolerant, appreciative, and accommodative towards different cultural practices and ways of living. आता यातनं आपल्याला, म्हणजे ही कमेंट आहे, या कमेंट मधनं काय करतोय आपण? What are we trying to do here? Seeking to do here? We are identifying the usefulness, the relevance, the significance of the cultural relativist approach. असं म्हणू शकतो का आपण? Definitely म्हणू शकतो. However, this concept has been used for critiquing and even rejecting some of the universal values such as human rights. The cultural relativists, especially in the non-Western world, argue that the doctrine of human rights is a mask for Western cultural imperialism. The debate on Asian values propagated by Singapore's Prime Minister Lee Kuan Yew and Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad asserted that the Asian societies give more importance to values such as loyalty to community, dutifulness, and obedience, as against individualism, assertion of rights,
and individual liberty. Hence, forcing these societies to follow the so-called universal standards of human rights could go against their culture. म्हणजे हे खूप core argument आहे. तुम्ही you can notice here that through 3-4 very sharp and precise sentences that we have brought out the argument. What does that is the argument of the cultural relativism. However, आता पुढचे जे आहेत ते thus we have pointed out the limitations. However, the argument of cultural relativist in this regard has been refuted not only by Western scholars but also by scholars from Asia and other non-Western parts of the world. For example, Mahathir's former deputy A. Ibrahim emphasized that to say that freedom is un-Asian or Western is to offend our traditions as well as our forefathers who fought against the tyranny. ते काय म्हणतात बघा, you must have realized here that liberty is not essentially a Western value. Liberty is not un-Asian in nature. Un-Asian in nature means we have legacy of liberty. Our forefathers and mothers fought for the liberty. Fought against tyranny means what? For what sake did our forefathers fight for? Liberty ना, बरोबर आहे ना. आणि असा इतिहास आहे की टिरनिकल रूलच्या विरोधामध्ये आपली लोक लढलेली आहेत. म्हणजे ते काय करतात, कल्चरल रिलेटिविस्ट अप्रोच creates a division, a dichotomy, West versus the non-West, and liberty is taken as if a monopoly of West, as if they are only the one who had the legacy and who have value for liberty, and as if un-Asian society, Asian societies did not think of liberty, nor did they have any sort of legacy of liberty. असं आहे का? असं नाही. म्हणजे ते असं सांगतात की don't do that. Please do not do that. We as Asian societies also value liberty a lot. So how can we? And we have a history. We have a history. आता पुढे बघा. Amartya Sen also criticized the Asian values thesis by pointing out that India as well as many non-Western countries have a long and rich tradition of reasoned arguments. You can write down the name of his book, Argumentative India. लिहू शकता तुम्ही त्याच्यामध्ये. Debates, freedom of thought and conduct, as well as various sects emphasizing not only spiritualism, asceticism, and religiosity, but also materialism, hedonism, and agnosticism. म्हणजे चारवाकाला कसं बघणार तुम्ही, म्हणजे लोकायत संस्था होती आपल्याकडं, म्हणजे लिगसी आहे ना, मटेरियलिझमची पण आपल्याकडे लिगसी आहे. Hence, it would be wrong to assume that liberty and rights are just Western concept and thereby unsuitable for non-Western cultures. Thus, cultural relativism can be useful only to we haven't discarded, therefore, cultural relativism in toto. म्हणजे आपण त्याला नकारच दिला असं केलं का तर नाही. म्हणून बघा काय तर cultural relativism can be useful only to a certain extent in order to sympathetically understand and analyze various societies in their cultural context. So if do we need to understand societies in pol science? Absolutely yes. So while understanding societies, for the sake of understanding, analyzing their nature, functioning, and issues, we need to be culturally specific. Otherwise, if we adopt a culturally neutral approach, then we may not be in a position to make sense of so many features of the societies, traits of the societies, peculiarities of the societies. म्हणून तुम्हाला अंडरस्टँडिंग साठी ते कल्चर बघावं लागेल. म्हणजे there is also no harm in emphasizing certain positive cultural traits or values such as cooperative spirit, regard for elderly, and helping attitude towards the less privileged. But if cultural relativism becomes a cloak for protecting and privileges of a powerful few over the rights and liberty of the majority, it has to be rejected in favor of universal principles such as rights. आणि पुन्हा फेमिनिस्ट इथे तुम्ही लिहायला पाहिजे, तुमच्या डोक्यात तरी यायला पाहिजे, ते करायलाच पाहिजे तुम्ही. म्हणजे काय, especially radical feminism has developed critique of this cultural relativism. ते असं म्हणतील की community is prioritized
and communities across the spectrum are patriarchal in nature. You got it? म्हणजे तुम्ही जर गट आणि समूह असं म्हणत असाल तर गट आणि समूह ख्रिश्चन असू द्या, नाहीतर इस्लाम असू द्या, नाहीतर हिंदू असू द्या, नाहीतर अजून कुठला असू द्या, गटाचा समूहाचा इतिहास हा पॅट्रियार्कलच आहे. मग त्याच्यात स्त्रियांच्या हक्काचं काय? बरोबर आहे की नाही? तुम्ही म्हणणार आम्ही एशियन सोसायटीवाले, एशियन सोसायटीवाल्यांचं कल्चर वेगळं आहे, बट ठीकच आहे म्हणजे, पण ते कसं आहे बघायला पण पाहिजे ना आठ डोकावून. म्हणजे सो आठ डोकावून बघितल्यावर पॅट्रियार्की आहे, आठ डोकावून बघितल्यावर कास्ट आहे आपल्या सोसायटीचा उल्लेख आहे, तर त्याचं काय करायचं? त्यामुळं येस, म्हणून आपण कन्क्लूड करताना काय केले, इफ देर आर सर्टन गुड ट्रेड्स as far as the given culture is concerned, we can accept those good cultural traits which are conducive, which are progressive, okay, which can be reformed to some extent and then accepted. But if there are certain very discriminatory, unjust practices in the cultural ethos of the given society, we should discard that. तुम्ही जर म्हणले की नाही मंदिरात प्रवेश करायचे नाही स्त्रियांनी म्हणजे कारण आमचा कल्चरल नॉर्म आहे म्हणजे, तर मग काय होईल? प्रॉब्लेम होईल ना. म्हणजे शबरीमाला जसं झालं आणि असं अनेक वेळेला तुम्हाला अनेक उदाहरणं पण देता येऊ शकतील. ओके, सो तुम्हाला आता अंदाज आला असेल की काय हे तुम्हाला एडिट करता येतं. हे मी खूप डिटेल दिलेलं आहे याच्यासाठी, कळाव दिलेलं आहे म्हणजे बऱ्याचदा नसतं म्हणजे. सो तुम्ही हे आणखीन एडिट करून थोडक्यामध्ये डेफिनेटली लिहू शकता. पण तुम्हाला असं कुठेही जाणवणार नाही तर हे मध्येच का वाक्य आलंय, हे कशासाठी आणलंय याच्यामध्ये म्हणजे. सो म्हणून मी अनेक वेळा तुम्हाला असं सांगतो की while reading notes be very careful. Content should be focused, there is no doubt about that, but the language, the sentences, the flow in the same, okay, different aspects of the theme, okay, हे पण म्हणजे ज्याला आपण स्ट्रक्चर म्हणतो ना, स्ट्रक्चर ऑर्गनायझेशन, that also needs to be looked into. म्हणजे त्याच्याकडे पण लक्ष द्या म्हणजे. ओके, revolution in permanence म्हणजे I'm sure you must have read note both English and Marathi म्हणजे जे काय तुमचं मीडियम असेल त्याच्यात मी दिलेले आहे म्हणजे. ओके, माओच्या याच्यामध्ये परमनंट रेव्होल्युशन आणि त्याच्यातच मग मी आधीचं पण दिले म्हणजे ट्रॉट्स्की, सो ऑन अँड सो फोर्थ. म्हणजे पण ही खूप डिटेल नोट केलेली आहे मी म्हणजे इन्क्लुडिंग द रिसर्च, रिसेंट रिसर्च, रेव्होल्युशन इन परमनन्स. आता हे काय मी तुम्हाला एक्सप्लेन करत बसत नाही म्हणजे आय नीड नॉट एक्सप्लेन दिस बिकॉज आन्सर इज क्वाइट एलॅबोरेट. राया दुनायवस्काया, अमेरिकन मार्क्सिस्ट म्हणजे she had written number of books on Marxism and one of her works she had interpreted this notion of revolution in permanence. ओके, आता हे तुम्हाला कदाचित माहिती असेल, तुम्ही जर ऐकलं असेल, वाचलं असेल तर तुम्हाला लगेच लक्षात येईल. But what is her basic argument? Permanent revolution is a very important idea in Marxism. Trotsky is known for that. He is given the credit that he theorized a lot on the permanent revolution. Okay, and then Mao category talked of that. But Raya argued that we get to see a detailed analysis of the same even in Marx himself. ओके, आणि ते दिले डिटेल, ते तुम्हाला कळेलच, मी काय ते फार एक्सप्लेन करत नाही म्हणजे ते कसं तिने असं सांगितलेलं आहे. नंबर 1, Marx differentiated between political revolution on one hand and the kind of revolution he was looking for on the other hand. What is political revolution? Political revolution is getting free from or independence from the old political order and entering into, that is establishing and entering into a modern political system, modern political order, which is responsible to the people, accountable to the people, democratic in that sense of the term. Okay, 1688 Glorious Revolution, 1789 French Revolution,
before that American Declaration of Independence. So these can be cited out as examples, key examples, prominent examples of the process wherein societies entered out of the old political structure and entered into new political modern, जिसको हम कहते हैं उस structure का वो हिस्सा था. Marx argued we should not stop here because all these developments, all these revolutions are primarily political revolutions. Okay, you got it, political revolution. We should not stop here. Revolution must go on. So feudalism is replaced by capitalism. So one revolution, no doubt about that, a very significant revolution. But then we should take it to another level. And here he talks about revolution and then bringing down capitalism, class of workers, establishing what? Dictatorship of the proletariat. म्हणजे कामगारांनी भांडवलशाहीचा पाडाव करून हुकुमशाही स्थापन केली पाहिजे. Okay, now does revolution end here once the dictatorship is established? Marx argues no, because according to Marxism, that would be one important step towards the stage of human emancipation. So dictatorship of proletariat in Marxian understanding happens to be a transitional phase. Okay, transitional phase. So, and the details, all of us know that. I need not go into the details. And Marx argued eventually the process of withering away of the classes and withering away of the state shall begin, and society would enter into that order, communist order, and that would be the society, the order wherein each one of us would be free in meaningful sense of the term. So this is how he differentiated between political freedom on one hand and human emancipation on the other hand. So Marx was not talking about the freedom, liberty of only one class, but rather he was thinking about liberty, freedom in real sense, not in a typical liberal sense, but in a very different sense of the term. And he was thinking about liberty, freedom of the entire humanity. Okay, so this is the core argument, and we know for sure, which is taken forward in a very particular context by Trotsky. And Trotsky had a debate with Lenin as well as Stalin, Lenin especially, revolution in one nation and revolution in world at large. So Trotsky argued we cannot limit revolution only to Soviet Russia. We have to take it to other nations. Okay, so that international world systemic dimension happens to be the peculiarity of Trotsky's idea of revolution. And then Mao also propounded very important aspect. ते मी दिलेले आहेत त्याच्यामध्ये, मी ते काय सगळा तपशील मी तुम्हाला सांगत बसत नाही. ओके, हे आहे तुमच्याकडे. ओके, ट्रॉट्स्कीचा एक मोठा पॅराग्राफ दिलाय, त्याच्यानंतर माओचा दिलेला आहे. Thus the theory of revolution in permanence emphasizes that revolution continues until, as Raya puts it, we will not really have a new man, a new woman, a new child, a new society. You must never forget that the revolution in permanence refers to you to, not just to the enemy, and that it has to be continuous after the day of the revolution and the conquest of power as much as the day before. Because it is likely to happen that on a given day, we may witness another kind of contradiction. And once a new contradiction emerges, we have to think of doing away with the contradiction, and that is going to require another revolution. So it goes out. It goes out. म्हणजे एखादा अंतर्विरोध असेल तर तो मिटवावा लागेल, त्यासाठी क्रांती आहे. आणि एखादा मिटवला की सगळे अंतर्विरोध मिटले असं होत नाही, दुसरा येणार आहे. माओ जे सांगतोय म्हणजे. सो प्रायमरी कॉन्ट्रडिक्शन, देन सेकंडरी कॉन्ट्रडिक्शन हे माओनी सांगितले. म्हणजे मग असं कंटिन्युअस होत राहणार आहे. म्हणजे बिकॉज डेव्हलपमेंट थ्रू कॉन्ट्रडिक्शन is the law of human development. That is the core Marxist argument. So if we are going to continuously witness contradictions,
then we are going to require continuous revolution. So revolution in permanent cycle. Okay. बेसिस ऑफ पॉवर हे फार स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे, जे पण त्याच्यात थोडंसं काय केलंय बघा, instead of writing out or pointing out basis of power plainly, we have brought in schools and we have included thinkers as well. Marx तुम्हाला कळतच आहे. Economic source in general it's seen as basis of power, but in Marxian understanding that becomes very, very significant in the terms of ownership of the major means of production. Okay. Social status, caste system, racialism, patriarchy, and Weber talked of status group, and he looked at caste system in India as a status group. Okay, they दिलेले त्याच्यामध्ये, you can look into that. डेफिनेटली आता हा प्लेनच आहे ना, याच्यात काय तुम्ही करणार, डायरेक्टच प्लेन केलेले आपण. तुम्ही फार फार त्याला काय करू शकता, व्हेरियस स्कॉलर्स हॅव डिलायनेटेड व्हेरियस सोर्सेस ऑफ पॉवर. मग तुम्ही असं म्हणू शकता ना की व्हेरियस स्कॉलर्स राईट फ्रॉम दिस टू दॅट हॅव आयडेंटिफाईड व्हेरियस स्कॉलर्स फ्रॉम दिस टू दॅट. म्हणजे काहीच त्याच्यात होणार नाही, खालचं जे तुम्ही लिहिताय म्हणजे. सो द कोर ऑफ द आर्ग्युमेंट अल्टिमेटली इज गोइंग टू हेल्प यू फेच गुड मार्क्स. ओके, तेवढंच आहे, कारण त्याच्यात एकाबद्दल काहीच म्हणणार नाही ना. तुम्ही असं म्हणू शकता की डज power as one of the central concepts of pol science is analyzed by various schools differently, and thus various bases been identified or pointed out by. म्हणजे त्याचं सार तुम्ही असे सिंपल पद्धतीने काढले तरी that would be more than sufficient. Knowledge in general, knowledge is looked at as a source of power, पण तुम्हाला लगेचच लक्षात येईल म्हणजे what we have done in the same point we have brought in postmodernist Foucault म्हणजे. Okay. फोर्थ, ऑर्गनायझेशनल स्किल्स अँड ट्रेड्स. असं कोण म्हणतं तर इलिट थिअरी आहे, म्हणजे स्पेशली मोस्का आहे, म्हणजे मोस्काज ऑर्गनायझेशनल अनालिसिस. म्हणजे हे तुम्हाला स्कूल्स आठवलेच पाहिजे त्यावेळेला. म्हणजे परेटोचं माइंड अँड सोसायटी ही टॉक्ड अबाउट टू ट्रेड्स, लायन एज वेल एज द लायन अँड फॉक्स. आयडियोलॉजी ग्रामशी. लेजिटिमसी म्हणजे मी नुसता एक ग्रामशी टाकला, तुम्ही अनेक लोक आणू शकता. म्हणजे लेजिटिमसी constitute one of the important basis of power. आणि त्या लेजिटिमसी मध्ये पण वेबरचं परत आणलंय, कारण ही पॉइंटेड आउट 3 forms of the same, three sources, let us say traditional, legal, rational and charismatic. Constitution and law are important legitimate sources of power. Okay. And public act in concert. आता हे कुणाचं आणले बघा, कन्स्ट्रक्टिव्ह लॉ, हॅना अरेंट. आता इथं तुम्ही मॅकफर्सन गांधी पण म्हणू शकता. ओके. So this kind of creativity would definitely help you a lot, and you would end up getting maybe 1 or 2 more marks. म्हणजे मला जास्त मार्क मिळण्याची शक्यता डेफिनेटली आहे. लॉक सोशल कॉन्ट्रॅक्ट. आता हा इतका प्लेन आहे, काहीच त्याच्यात ट्विक नाही, काही नाही म्हणजे. पण ते घरी जाऊन वाचा, म्हणजे व्यवस्थित आन्सर वाचा. खूपच म्हणजे अशा ह्याच्यामध्ये काय आहे, म्हणजे इफ क्वेश्चन इज सो इव्हिडंट, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, देन you must try hard to incorporate every single important aspect of the concept. आणि ते केलेलेच आहे आपण याच्यामध्ये. म्हणजे कुठलंच असं तुम्ही, therefore reading has to be careful and the process of making notes also has to be double careful. तुम्ही जर अशा नोट्स काढल्यात इतक्या व्यवस्थित, म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट असं लिहिले आणि लॉकचे पॉइंट्स काढलेत, म्हणजे सो why contract answer आहे, म्हणजे how many contracts answer आहे, what kind of contracts answer आहे, what are the terms of contract answer आहे, what kind of state is created answer आहे, so that you would never miss any important aspect of that. म्हणजे हे वाचायला पण पाहिजे तितक्या केअरफुली तर लिहिता येईल आपल्याला. नाही वाचलं केअरफुली कळलं नाही तर लिहू कसं ना आपण. म्हणजे सो रीडिंग हॅज टू बी, आय विल गेट बॅक टू दॅट 100 times टुडे. म्हणजे रीड इट केअरफुली, म्हणजे ते केअरफुली वाचलं की मग कळतं आपल्याला याच्यातलं महत्वाचं काय, ते सुटणार नाही. ओके. हा दिस इज वन ऑफ द चॅलेंजिंग क्वेश्चन्स ऑफ दिस पेपर. फॅक्टर्स लाईक कम्युनिटी, कल्चर अँड नेशन वीकन द हेजेमनी ऑफ न्यू लिबरलिझम टुडे. लिबरलिझम वरती खूप प्रश्न आहे त्याच्यामध्ये, आणि त्यात ही
न्यू लिबरलिझम वरती त्यांनी 2 टाकलेले आहेत. हा आणि हे नाही, आणखीन 2 प्रश्न आहेत. देर आर 2 more questions. So entitlement theory is on new liberalism. So taken from new liberalism. Entitlement theory of justice विचारले, लॉजिक ची जी आहे ती. आणि then there is that question, examine new liberal theory of state in context of contemporary politics. Okay, so हा महत्वाचा आहेच आहे. आता बघा तुम्ही, factors like community, culture, nation weaken the hegemony of new liberalism today. What is the core idea here? What are we supposed to write down? Central theme काय आहे? No. या प्रश्नालाच घेऊयात आपण, समोरच घेऊयात. Let us focus on question. And you can identify the words right from the question itself. So, neoliberalism. Central theme, am I right? The theme is, the topic of the question is neoliberalism. Okay. बरोबर आहे? तर तुम्हाला कन्फ्युजन वाटतं. ओके, आता तुम्ही त्याला ऍड करू शकता, हेजिमनी ऑफ न्यू लिबरलिझम असं म्हणतो. बरोबर ना? म्हणजे मी त्याला दोन्हीला आता गोल करतो, हेजिमनी ऑफ न्यू लिबरलिझम. व्हॉट हॅज चॅलेंज द हेजिमनी and thereby weakened it. So there are 3 factors: community, culture and nation. Okay, हा दुसरा आहे म्हणजे. ओके, द सेकंड काय सेंट्रल पॉइंट फ्रॉम द क्वेश्चन म्हणजे. तिसरा आहे टुडे म्हणजे. व्हॉट इज द रेफरल वर्ड हिअर? रिलेशन, कॉन्टेक्स्ट इज टुडे म्हणजे. ओके, आणि if you have read our class note carefully, then both in English as well as Marathi, at the end of the liberalism there is an elaborate write-up in terms of challenges to new liberalism. त्याचे हे डायरेक्ट पॉइंट आहेत म्हणजे. ओके, नाउ in this kind of question your conceptual understanding has to be what? Very appropriate, exact. It should not have any kind of doubt, confusion whatsoever. की तुमचं या बाबीचं आकलन हे अत्यंत सुस्पष्ट असलं पाहिजे. आता बघा, न्यू लिबरलिझमची हेजिमनी वीकन झाली का असं विचारले, आणि तुम्हाला फॅक्टर्स पण दिलेत म्हणजे कम्युनिटी, कल्चर अँड नेशन. म्हणजे मी तर असं म्हणेन की इफ यू आर केअरफुल इनफ, इवन while listening to classroom discussions, you would not require to read any note or book as well. इथनं हे खूप डिस्कस केलेलं असतं. तर काय आहे बेसिक तुम्हाला लिहायचं आहे म्हणजे, व्हॉट कॉन्स्टिट्यूट द हेजिमनी ऑफ लिबरलिझम? व्हॉट इज द कोर ऑफ लिबरलिझम विच इज चॅलेंज हिअर अँड देअर बाय वीकंड? म्हणजे नो, इंडिव्हिज्युअलिझम म्हणजे इंडिव्हिज्युअलिझम आहे. पण इंडिव्हिज्युअलिझम त्याला आणखीन सिम्प्लिफाय करूयात म्हणजे द कॉन्सेप्शन ऑफ इंडिव्हिज्युअल म्हणूया त्याला, कॉन्सेप्शन ऑफ इंडिव्हिज्युअल. सो अँड अब्सोल्युटली येस, अ पर्टिक्युलर काइंड ऑफ इंडिव्हिज्युअलिझम देअर बाय. सो यू कॅन से इगोइस्टिकल इंडिव्हिज्युअलिझम अँड कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिव्हिज्युअल डॅश रॅशनल डॅश सेल्फ रिलायंट डॅश सेल्फ मेड, ही त्यांची व्यक्तीची कल्पना आहे म्हणजे. Okay, now this is the core, and this idea of individual, this conception of individual is there, that is was there in classical liberalism, and it is around us as a hegemonic idea in the contemporary form of liberalism, that is new liberalism. And new liberalism ची पण individual ची idea अशीच आहे. Okay, as rational, self made, self reliant म्हणून इगोइस्टिकल इंडिव्हिज्युअलिझम आहे. ओके, आता म्हणजे ते क्लिअर आहे ना आपल्याला. म्हणजे नाहीतर ते क्लिअर नसेल तर तुम्ही म्हणाल की कसली हेजिमनी, तुम्ही स्टेट बद्दलच लिहित बसाल म्हणजे मग ते. सो इथं बेसिक पॉइंटच उदारमतवादाचा तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. म्हणजे सो उदारमतवादामध्ये विवेकी व्यक्ती असं म्हटलंय, आणि त्या विवेकी व्यक्ती स्वयंभू, विवेकी आणि स्वयंभू असं जे म्हटलंय त्याच्यावरच प्रश्न विचारला. मग आता तुम्ही एस्टॅब्लिश करायला पाहिजे की हॅज कम्युनिटी
challenge the hegemony of the kind of individual which is thought of in liberalism. Community, yes, ते तुम्हाला कम्युनिटेरियन क्रिटिक जे आहे ते वर्गात मी लिबरलिझम सांगताना अनेक वेळेला मी सांगत असतो वर्गात. आय डू शेअर कम्युनिटेरियन क्रिटिक. वी डू डिस्कस इन क्लास द कम्युनिटेरियन क्रिटिक ऑफ लिबरलिझम. What is that? Communitarian critique of liberalism argues that individual cannot be understood in an isolated manner by cutting him/her off from the society, because individual happens to be an embedded being, situated, embedded, म्हणजे समुदायामध्ये रुतलेली व्यक्ती आहे, समुदायाचा अभिन्न अंग असलेली ती व्यक्ती आहे, ती बेटासारखी असत नाही. सो ती जी समुदायात जन्माला येते, समुदाय तिच्यावरती प्रभाव करतो, समुदायाशी तिची सतत इंटरॅक्शन होत राहते आणि त्यातनं व्यक्तीचे विचार करणं, व्यक्तीची मूल्य व्यवस्था, व्यक्तीची जडणघडण होत असते. ते असं म्हणतात, म्हणजे कम्युनिटेरियन्स चॅलेंज दिस व्हेरी इगोइस्टिकल इंडिव्हिज्युअलिझम बाय आयडेंटिफाइंग व्हॉट the significance and contribution of community in the development of individual. इतक्या प्रिसाइजली तुम्हाला ते दिले, म्हणजे मी तुम्हाला जस्ट अनालाइज करून सांगतोय. आता कल्चर, म्हणजे कल्चर बद्दल आताच बोललोय आपण. एशियन व्हॅल्यू डिबेट तो तुमचा यायलाच पाहिजे. ओके, सो हाऊ डज लिबरल इंडिव्हिज्युअलिझम लुक ॲट कल्चर ऑफ अ सोसायटी? ओके, वन कॅन बी न्यूट्रल. अजून काय? ऍट अ व्हेरी प्रायमरी लेवल, म्हणजे खूप बेसिक लेवलवरती काय करतो म्हणजे ते झालं की, म्हणजे ते झालं म्हणजे न्यूट्रल. म्हणजे एका अर्थाने ती लिबरल हेजिमनीच येते, म्हणजे वेस्टर्न कल्चरल इथॉसची हेजिमनी येते. ते बरोबर आहे, म्हणजे दॅट वी नो फॉर शुअर. तो पण यायलाच पॉईंट. पण आधी त्याच्या आधी काहीतरी आहे म्हणजे प्रायमरी. तर जनरली सिन्स लिबरलिझम बिलीव्स इन द रॅशनॅलिटी ऑफ इंडिव्हिज्युअल and gives primacy to individual, it does not allow culture of society or does not allow society to constrain individual in the name of culture. So liberalism acquires a very critical outlook about culture. तो खूपच चिकित्सक असतो. म्हणजे का चिकित्सक असतो? Because liberals believed and believe that society has the inherent tendency to constrain individual in the name of so many things, and one can be the culture. नाही, आमच्या समाजाची संस्कृती, मी तुम्हाला आता शबरीमाला सांगितलं ना, आमच्या समाजात तसंच आहे. आणि हे इकडेच नाही ते तिकडे पण होतं खूप. म्हणजे ते स्त्रीवादांतर त्यांचे वाबाडे काढलेले आहेत. म्हणजे संपत्तीमध्ये मोठा मुलगा असतो, ही फ्युडल प्रॅक्टिस तिकडे होतीच. म्हणजे प्रायमोजेनिचर म्हणून ज्याला म्हटलं जातं, म्हणजे की कुटुंबात म्हणजे काय, मोठ्या मुलाला वारशानं सगळी जमीन जायची. 1900, इफ आय एम नॉट रॉंग, इज इट 25 और 29 आय थिंक, म्हणजे तोपर्यंत 29 पर्यंत हे होतं तिथं इंग्लंडमध्ये विशेषतः. म्हणजे असे कल्चरल नॉर्म्स त्यांचे पण भयानक होते. 20व्या शतकापर्यंत होते. म्हणजे तुम्हाला अंदाज घेता येऊ शकतो. सो society has an inherent tendency to constrain the liberty of individual in the name of culture, tradition, so on and so forth. So आता बघा, मग उलट करायला म्हणजे, आणि आताच आपण एशियन व्हॅल्यू मध्ये बघितलंय. सो व्हॉट काइंड ऑफ कल्चरल ट्रेट्स अँड नॉर्म्स आर व्हॅल्यूड इन एशियन सोसायटीज? तर आपण असं म्हटलं की ऑनरिंग एल्डरली, ओबिडियन्स, हे म्हटले ना आपण त्यांना, म्हणजे लॉयल्टी, हे सगळे आपण व्हॅल्यू करतो. म्हणजे बिकॉज वी लुक ॲट देम ॲज एशियन कल्चरल नॉर्म्स. म्हणजे आणि त्याचा उपयोग करून तुम्ही कशाला क्वेश्चन केलेला आहे? द हेजिमनी ऑफ द लिबरल इंडिव्हिज्युअलिझम, की जो बिलीव्स इन रॅशनॅलिटी ऑफ इंडिव्हिज्युअल, ऑटोनॉमी ऑफ द इंडिव्हिज्युअल अँड लिबर्टी ऑफ द इंडिव्हिज्युअल. म्हणजे इथं तुम्हाला तो डिस्कॉर्ड दिसतोय. म्हणजे सो देअरफॉर culture definitely has challenged and weakened the hegemony of the neoliberalism. आता त्याच्यात बघा तुम्ही राईज ऑफ राईट
not only in non-Western societies but importantly in the Western societies. Brexit did manifest the rightist element. Trump, okay, did manifest the rightist element. ओके, आणि नंतर तर शेवटी काय झालं होतं म्हणजे इलेक्शन मध्ये, रिसेंट इलेक्शन मध्ये माहिती आहे आपल्याला म्हणजे. सो दॅट नॉन वेस्टर्न कल्चरल इथॉसनी तर त्यांना न्यू लिबरलिझमला चॅलेंज केलेलेच आहे, त्यांच्याकडनं पण चॅलेंज आलेले आहे. आणि युरोप अमेरिकेमध्ये अनेक ठिकाणी तुम्हाला उजवे गट ज्याला म्हणतो आपण, अनेक कॉन्झर्वेटिव्ह जे आहेत ते रिसर्च झालेले आहेत. म्हणजे सो रिसर्जन्स ऑफ राईट अक्रॉस द वर्ल्ड झालेला आहे, वेस्टर्न ऍज वेल एज नॉन वेस्टर्न मध्ये. त्यामुळे तो कल्चर हा डेफिनेटली another factor which has challenged the hegemony of what? The neoliberalism and the egoistical individualism. Okay, and then the nation. Ata, what is America first policy? What is Brexit at the end of the day? Huh? Yes, so it is also seen as resurgence of nationalism. आणि बाकी तर भरपूरच आहेत. म्हणजे बाकी ठिकाणी नॉन वेस्टर्न इथॉस मध्ये इफ यू लुक ॲट नॉन वेस्टर्न इथॉस, द नेशन हॅज सर्टनली एमर्ज्ड ॲज अ फॅक्टर विच हॅज चॅलेंज द हेजिमनी ऑफ अँड वीकन द हेजिमनी ऑफ न्यू लिबरलिझम. म्हणजे आता हे मी काय केले बघा, खूप एलॅबरेट दिले, म्हणजे तुम्हाला कळावं म्हणून जरा जास्त दिले. कम्युनिटी, कल्चर, नेशन, त्याच्यात ऑल रेफरन्सेस टू. हा, हेजिमनी का म्हटले, कारण तो हेजिमनीचा अर्थ काय, म्हणजे इथं हेजिमनीचा अर्थ काय म्हटलंय, डॉमिनन्स आहे. पण व्हॉट काइंड ऑफ डॉमिनन्स आर वी टॉकिंग ऑफ? इट इज नॉट ओनली इकॉनॉमिक डॉमिनन्स, बट इट इज कल्चरल डॉमिनन्स, आयडियोलॉजिकल डॉमिनन्स. म्हणजे आयडियोलॉजिकल डॉमिनन्स, बट व्हॉट काइंड ऑफ डॉमिनन्स? म्हणजे नॉट इसेन्शियली इकॉनॉमिक डॉमिनन्स, बट इट इज इसेन्शियली आयडियोलॉजिकल, कल्चरल, नॉर्मॅटिव्ह व्हॉट डॉमिनन्स आहेत. म्हणजे थोडक्यात काय की नव उदारमतवादी व्यक्तिविषयक जी धारणा आहे, म्हणजे व्यक्तिविषयक जी संकल्पना की व्यक्ती विवेकी असते, स्वयंभू असते, हा जो विचार आहे, या विचाराचा प्रभाव आहे तो. सो वैचारिक प्रभावाला वीक केलेले असा आहे प्रश्न तो, बरोबर आहे, वैचारिक प्रभावाला. त्यामुळे त्या वैचारिक प्रभाव म्हणून तर त्यांनी फॅक्टर्स कुठले दिलेत बघा ना. न्यू लिबरलिझम काय आहे? हा, मग त्याच्यात गृहीतच आहे ना, हेजिमनीचा अर्थच तो आहे. हेजिमनीचा अर्थच तो आहे. म्हणजे व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ हेजिमनी? हेजिमनी मध्ये आपण काही इकॉनॉमिक डॉमिनन्स बद्दल मेनली बोलत नाही ना. इकॉनॉमिक डॉमिनन्स हा असतोच असतो. म्हणजे विदाउट इकॉनॉमिक डॉमिनन्स इमॅजिनिंग ऑफ कल्चरल आयडियोलॉजिकल डॉमिनन्स इज व्हेरी डिफिकल्ट, व्हेरी डिफिकल्ट. सो as far as the hegemony is concerned, it is no doubt based on economic dominance. पण समोर दिसताना काय आहे, कशाचा वापर केला जातो, तर तो आयडियोलॉजीचा आहे. Therefore the site of civil society becomes important. Site of the civil society becomes important. Therefore Gramsci differentiated between two layers of superstructure. हा, ओके. म्हणजे हे प्रश्न समजून घेणं किती महत्वाचं आहे. कीवर्ड जे आहेत, म्हणजे म्हणून मी तुम्हाला सुरुवात करताना काय सांगितलं, राईट इन द बिगिनिंग ऑफ द आन्सर, द डिस्कशन ऑफ आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन, हेला मी गोल केलेलं आहे. हेजिमनी ऑफ न्यू लिबरलिझम. सो व्हॉट इज दॅट हेजिमनी? सो मी तुम्हाला सिम्प्लिफाय केलं की त्यांचं अंडरस्टँडिंग ऑफ इंडिव्हिज्युअल, दॅट इज आयडिया. यू गॉट इट? सो प्रायमसी ऑफ इंडिव्हिज्युअल, इगोइस्टिकल इंडिव्हिज्युअलिझम, रॅशनॅलिटी ऑफ इंडिव्हिज्युअल, self-made image of the individual. आणि मग खाली ते हे दिलेले बघा, व्हॉट हॅज, हे सगळे एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. एव्हरी एक्झाम्पल इज इन्क्लुडेड देअर. यू कॅन रीड आउट. म्हणजे दिस क्वेश्चन certainly needed a very thoughtful mind. Very thoughtful, and therefore again I would repeat the same thing, reading question carefully and distinguishing different parts of the question so that you can develop appropriate what kind of answer. ते त्यातनं ठरणार आहे. सो 4 मेन पॉइंट मी त्याच्यामध्ये दिलेले आहेत.
पर्स्पेक्टिव्हच घेतला ना, सो कॉल्ड हेजेमनी आपण म्हणतो ना. नो हेजेमनीचा अर्थच आहे आयडिओलॉजिकल कल्चरल डॉमिनन्स. म्हणजे ह्याच्यात कशाला निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह बघायचं. वीकन असं म्हटलंय ना म्हणजे त्यांनी, म्हणजे याचा अर्थ काय की इफ वी ऍक्सेप्ट दॅट म्हणजे, आणि द वर्ल्ड हॅज ऍक्सेप्टेड म्हणजे जर तुम्ही ऑल ओव्हर द वर्ल्ड बघितलं तर व्हॉट काइंड ऑफ नॉर्म बीन इंटरनलाइज्ड बाय नॉट ओनली द वेस्टर्न बट इम्पॉर्टंटली नॉन वेस्टर्न सोसायटीज, द न्यू लिबरल नॉर्म. ओके, आणि that norm as an idea has predominated the world. So neoliberalism has reached hook and corner of the world. सगळीकडे जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचले ना. म्हणजे त्यामुळे ते पोचले कसं, तर पोचले वेगवेगळ्या माध्यमातून. पण आयडियाजचा जो उपयोग आहे ना, म्हणजे तो आयडियाचा उपयोग हा फोर फ्रंट वरती आहे. इट इज थ्रू आयडियाज. ओके, आता हा बऱ्याच जणांनी ह्याचं कशातनं आलाय का कुठनं आलाय वगैरे असं थोडंसं हे कन्फ्युजन होतं. म्हणजे इक्वॅलिटी ऑफ इस्टेट्स कॉज्ड इक्वॅलिटी ऑफ पॉवर आणि इक्वॅलिटी ऑफ पॉवर इज लिबर्टी. म्हणजे दिस इज रिपब्लिकन आयडिया ऑफ प्रॉपर्टी. रिपब्लिकन आयडिया ऑफ, ती फॉर्मली सिलेबस मध्ये कुठे मेन्शन नाही केलेली आहे. देर इज नो मेन्शन ऑफ द रिपब्लिकन आयडिया ऑफ फ्रीडम म्हणजे और लिबर्टी. So this is based on a Republican idea of, you can reframe that, individual dash liberty freedom dash property. Okay, and the answer is quite elaborate. Read it once again. Equality of states caused equality of power, and equality of power is liberty. हाँ नहीं वो हाँ एक्झॅक्टली. मग बऱ्याच जणांनी लिहिलंय तसं, म्हणजे नाही येते म्हणजे तसं. अनेक जणांना असं वाटलं की क्लासिकल लिबरलिझमचं आहे का हे, देन रुसोचं आहे का हे, की मार्क्सिस्टांचं आहे म्हणजे ते. ओके, मार्क्सिस्ट याच्यामध्ये येत नाही, कारण तुम्ही जर इफ यू रीड इट केअरफुली, इक्वॅलिटी ऑफ इस्टेट्स कॉज्ड इक्वॅलिटी ऑफ पॉवर आहे. कॉजचा अर्थ काय होतो म्हणजे which would mean or which means there was an order which had equality of estates. म्हणजे असं होतं ना, कॉज्ड असं म्हटलंय ना. म्हणजे समजा नुसतं डी काढलं असं नुसतं कॉज असतं. म्हणजे इक्वॅलिटी ऑफ इस्टेट कॉज इक्वॅलिटी ऑफ पॉवर अँड इक्वॅलिटी ऑफ पॉवर इज लिबर्टी. कॉज्ड असं म्हटल्यानंतर तुम्ही पास्ट वर्ब तुमचं काय बघा, म्हणजे ते वर्ब हे पास्ट टेन्स सांगणार आहे. म्हणजे कॉज्ड असं म्हटलंय म्हणजे ते. ओके, नुसतं कॉज असतं म्हणजे डी काढून टाकलं असतं आपण म्हणजे, तर मग तुम्ही निदान आणखीन जास्त लॉजिकली म्हटलं असतं की हा हे रुसोचं तर असेल किंवा मार्क्सचं तरी असेल, म्हणजे असं तुम्ही म्हणू शकला असता. म्हणजे पण आणि अगेन काय की हे दिस हॅज कम फ्रॉम a very prominent scholar of 18th century, John Trenchard. हे तुमच्या सिलेबस मध्ये कुठेच येत नाही म्हणजे, पण दिस वॉज म्हणून बऱ्याच लोकांनी हा प्रश्न अटेम्प्टच केलेला आहे. काय असं नो, आता हे कुठेच नाही म्हणजे फॉर्मली कुठेच नाही आहे. म्हणजे त्यामुळे मी आता तुम्हाला छोटंसं एक्सप्लेनेशन करून सांगतो की रिपब्लिकन स्कूल म्हणजे सो नॉट द अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी, म्हणजे रिपब्लिकॅनिझम असं म्हणायला. रिपब्लिकॅनिझम ऑफ 17th and 18th century कितना आहे ते. आता व्हॉट इज द 17th and 18th century republicanism which seem to have deeply influenced the making of American nation state and making of American constitution. Okay, just I made a statement. Republicanism of 17th 18th century deeply influenced, shaped the making of American constitution and the ethos.
Now, what does it mean? Number one by one. Republicanism opposes kingship, monarchy, and demands institution of or establishment of elective system, right from grassroots to the topmost level of the political system. It opposes what? The old order. It opposes old order, thereby monarchy, kingship. Okay, any form of old order, legacy of the old order. So doing away with the feudal, medieval, absolute kind of political setups, and then establishing a new political setup, political system based on the elective system, the system of elections, from the grassroots to the top, from bottom to the top. Now, we should not confuse this with democracy. Britain is a democracy, but not a republic. India is a democracy, plus we are a republic, because we have the system of election, we have elective system, we have instituted elective system right from our Sarpanch to President of India, which is not the case in UK. You got it? Number two. Number three, unlike democracy, and especially of the Western variety, liberal democracy, American republicanism, and even the earlier as well, believes in something called as a particular kind of separation of power and checks and balances. It does not believe in sovereignty of the legislature as a representative body. Rather, it believes in creating many more centers of power so that each power shall control the other center of power, site of power, and this is how a balance, an equilibrium ultimately would evolve in the political system. Checks and balances, checks and balances. So if you look at the American system, they haven't imparted sovereignty or supremacy to legislature, not at all. Okay, so executive in America is quite strong because they have the presidential system. But so is the legislature strong. So is the case of the court. Possibly you would not get to see this kind of setup in America, in Europe. This kind of, because republicanism believes in creating, establishing many centers of power, thereby controlling one side of power by another side of power. You got it? Now, this is not essential in a democracy. A democracy may have this, yani Western democracy, liberal democracy. It may have this, it may not have this. But as far as American democracy is concerned, it does have this, because American democracy is guided by the republicanism. You got it? The republicanism. Dono mein antar hai. Okay. So this is the second point. Okay. Second point. Now the third point. Republicanism believes that individual is important, individual liberty is important, but they do not demand, individual is important, liberty is important, and as part of liberty, even right to property is important, to hold and possess property, that is also important. However, republicanism does not demand, advocate right to private property as a natural right, but as a limited right. Now, who advocated right to private property as a natural right? It was Locke. And the British classical liberalism is guided by the Lockean philosophy, because Locke was responding to the
the glorious revolution of 1688, and he was writing in the context of that, where the English people demanded transfer of power from absolute monarchy to parliament. So what was the enemy there then and there? It was the absolute power. So saving individual from that kind of absolutism was the purpose of Lockean ideology. Therefore, Locke looks at individual as a rational being and keeps on talking of three natural rights: life, liberty, property. Natural right ka matlab, the rights are not given by society. You got it? But unlike this Lockean understanding, republicanism argues that Thomas Jefferson and others, Madison, Jefferson, and John Trenchard, they argue that property is not a natural right, but property is created by society. You got it? Yes. So two differences. One is, even though Republican tradition underlines the significance of individual, underlines the significance of individual liberty and freedom, and as part of that underlines the significance of property, but it does not look at individual as the self-made being, as is argued by Locke. And secondly, republicanism does not advocate property as a natural right, but rather looks at property as created by society. कळलं ना फरक काय दोन्हीतला? ओके, आता पुढचं जास्त महत्त्वाचं आहे. म्हणजे the moment you say that the property is created by society, then can individual possibly come up with unrestrained and unlimited right to property, private property? Not at all. So आता फरक एक्झॅक्टली कळला का तुम्हाला? म्हणजे Locke wanted to safeguard life, liberty and property of individual from the onslaught of the absolute state, absolute power. ते इथं त्यांचं नाहीये म्हणजे तसं 17th-18th century म्हणजे लॉकच्या नंतर हे बोलतायत. यू गॉट इट? आता मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. Why is property essential for Locke on one hand, thereby the liberal tradition on one hand, and why is property looked at as essential, useful for individual in republicanism? म्हणजे प्रॉपर्टी पाहिजे का? तर पाहिजे. का गरजेची आहे? फॉर व्हॉट सेक? इफ यू आस्क द क्वेश्चन टू लॉक, व्हॉट वुड लॉक से? Locke would say that individuality of an individual cannot be fulfilled without property. So property is intrinsic to individual, human being. So therefore, yes, he builds the case of natural right, not given by society, not given by state, but given by the natural order, by the creator, by the God. Okay, intrinsic part of the individual. आलं का लक्षात? आता इकडे या. Why property is essential in republicanism? तर त्यांनी असं म्हटलेलं आहे, republicanism argues that individual has to have property, but not unlimited property, but limited property, and property is essential for an individual to develop certain virtues. To develop virtues. Now, what is that virtue? Now, here you can go back to Aristotle. Aristotle argued, unlike Plato, that he criticized Plato for suggesting communism of property. And Aristotle argued that property should be allowed to an individual, that is, the right to hold property and possess property should be allowed to an individual, citizen especially, citizen. He was talking about citizen. He made a strong case for that, because it is through having that right that a citizen learns how to be generous. Aristotle म्हणले की नाही हे? Aristotle प्लेटोच्या संपत्तीच्या साम्यावर टीका केली. आणि अरिस्टॉटल असं म्हणतो की नागरिकांना संपत्ती बाळगण्याचा अधिकार दिला पाहिजे. का दिला पाहिजे? कारण नागरिकांना संपत्तीचा अधिकार दिला तरच नागरिक दानशूरता नावाच्या सद्गुण शिकू शकतो. माझ्याकडे संपत्तीच नाही, कुठल्या दानशूरपणा मला शिकायला?
हाऊ कॅन आय बी अ जनरस पर्सन विदाउट हॅव्हिंग द राईट टू परचेस प्रॉपर्टी? येते का लक्षात का गडबड होतीये? Aristotle here, if I'm correct, Aristotle here underlines the significance of property in generating virtues, and here he is talking about generosity, दान शूरता. Okay. Number 2, त्याचे एक दुसरा एक आर्ग्युमेंट आहे बघा Aristotleचं. What is that argument? If citizen does have a property, he must have a property. If he does have a property, she does have a property. आता हीच म्हणायला पाहिजे अरिस्टॉटलच्या बाबतीत, कारण त्यांनी स्त्रियांना वगळलेलं होतं, फॉर विच ही इज राईटफुली क्रिटिसाइज्ड. Then he can, that citizen can, with a peace of mind, do his duties of a citizen if he has the property. म्हणजे व्यक्तीकडे जर संपत्ती असेल तर ती अत्यंत शांतपणे नागरिकाची कामं पूर्ण करेल. आता हे कुठलं व्हर्च्यू आहे बघा? दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट सिविक व्हर्च्यू तुम्ही म्हणू शकता त्याला. दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट व्हर्च्यू ऑफ द सिटीजन through which he can contribute to the police, to the affairs of the city state. पण माझ्याकडे संपत्तीच नसेल तर? अरिस्टॉटल म्हणतो की मला जगण्याचाच प्रश्न आहे, म्हणजे मग मला संपत्ती कमावावी लागेल. त्यामुळे इफ अ पर्सन who does not possess property, who does not have the property, would that person be in a position to contribute to the affairs of the city state in the capacity of a citizen? No, कारण त्याला काय करावं लागेल? काम करावं लागेल. त्याचा मूलभूतच प्रश्न आहे, म्हणजे काम करावं लागेल. मग सिटीजनची कामं कशी करेल तो? सिटीजनची कामं करायला त्याला पुरेसा वेळ मिळणार नाही. ओके, इज दॅट करेक्ट? आता अंदाज आला का? म्हणजे आणि हा जो 17th-18th सेंचुरी मधला जो रिपब्लिकॅनिझम आहे हा अरिस्टॉटलच्या इन्फ्लुएन्स मधून आलेला आहे. म्हणून मी अरिस्टॉटलचं नाव घेते, मी असंच ना सांगत नाही मी तुम्हाला. आता लास्ट पॉइंट अबाउट अरिस्टॉटल, मग क्लॅरिटी येईल तुम्हाला. Aristotle's views on property आपण शिकलोय. You must have read about that. We have discussed that in class. 3 formats of ownership and use are broadly thought of. Individual ownership, individual use. Common ownership, common use. And individual ownership and social use. Which of the 3 is advocated by Aristotle? Third one. Can we not look at the third format as a virtue? If individual possesses the property but uses the property for the social use, म्हणजे कळलं का तुम्हाला? Republicanism thinks that individual must have property, but they do not argue the case of an unlimited property and giving a license to the individual to use and consume it for one's own purpose. Rather, possession of property in Republican idea is integrally connected with individual performing one's own rightful duty as a citizen. You got it? म्हणजे व्यक्तीकडे संपत्ती असेल तर ती अत्यंत व्यवस्थितपणे नागरिकांची कामं करू शकेल, आणि तिला तुम्हाला हे सांगायचं आहे म्हणजे की बाबा प्रॉपर्टी एवढीच या कामासाठी, उरलेली प्रॉपर्टी कशासाठी वापरायची? पब्लिक कॉज साठी वापरायची, सोशल कॉज साठी वापरायची. तिसरा फॉर्मॅट तोच आहे ना, म्हणजे व्यक्तिगत मालकी, व्यक्तिगत विनियोग, सार्वत्रिक मालकी, सार्वत्रिक विनियोग, आणि तिसरा फॉर्मॅट व्यक्तिगत मालकी. आता गांधी पण आठवले असतील विश्वासाच्या संकल्पनेमध्ये हेच सांगतात, म्हणजे ते बरोबर आहे की नाही? सो देर इज अ डिफरन्स बिटवीन अरिस्टॉटल आणि गांधी सर्टनली. म्हणजे पण आपल्याला अशी आठवण होते ना कधी कधी मध्ये मध्ये. सो आता कळलं का तुम्हाला? इन रिपब्लिकनिझम प्रॉपर्टी इज इंटिग्रली कनेक्टेड विथ परफॉर्मिंग द रोल ऑफ अ व्हर्च्युअस सिटीजन. आणि म्हणून मग ते वाक्य येतं बघा, काय पाहिजे? इक्वॅलिटी ऑफ इस्टेट्स पाहिजे. इस्टेटचा अर्थ इथं प्रॉपर्टी आहे, म्हणजे इक्वॅलिटी ऑफ इस्टेट पाहिजे. आणि ह्याला अजून एक कॉन्टेक्स्ट होता, मी तुम्हाला सांगतो. ब्रिटनमध्ये
नुसतं ब्रिटनमध्ये काय युरोपमध्ये जो फ्युडॅलिझम होता तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की लँड वॉज ओन्ड बाय द इंडिव्हिज्युअल्स म्हणजे ओके अँड द लॉर्ड्स द फ्युडल लॉर्ड्स ज्याला तुम्ही म्हणता लँड लॉर्ड्स ज्याला तुम्ही म्हणता आणि इट वॉज इट वॉज ओन्ड व्हेरी अनइव्हनली म्हणजे भयानक विषम पद्धतीनं ती ओन केली गेली होती त्यामुळं देर वॉज very indiscriminate and unjust kind of centralization, concentration of resources dash land in few hands. म्हणजे जमीन मालकी अत्यंत विषम पद्धतीनं विभागली होती वाटप केली गेली होती केंद्रीभूत झाली होती आणि त्यात तुम्ही तो नियम की बापाची जमीन कुणाला मिळणार तो मोठ्या मुलाला मिळणार दुसऱ्या कुणालाच नाही मोठ्या मुलाला मिळणार आपल्याकडे पण होतं बराच काळ काय झालं असेल विचार करा तुम्ही म्हणजे त्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये येतं देअर हॅज टू बी इक्वॅलिटी ऑफ प्रॉपर्टी आणि मग आता तुम्हाला कळेल इक्वॅलिटी ऑफ प्रॉपर्टी असेल तर त्यातनं काय इक्वॅलिटी ऑफ पॉवर येते पण इथं पॉवर म्हणजे नॉट युजिंग माय प्रॉपर्टी टू मॅनिप्युलेट द अदर इथं पॉवर काय आहे द पॉवर मीन्स द कपॅसिटी to positively contribute to the public cause. You got it? आपल्याला पॉवर पॉल सायन्स मध्ये एकच पॉवर वाटते टू मॅनिप्युलेट अदर्स म्हणजे टू इन्फ्लुएन्स अदर्स तसं वाचल्यामुळे घोळ होतात कसं काय लिहायचं उत्तर मध्ये सो हिअर पॉवर इज कपॅसिटी पण व्हॉट कपॅसिटी आर वी टॉकिंग ऑफ अ कपॅसिटी टू इन्फ्लुएन्स अदर्स अँड गेट अदर्स टू फॉलो वन्स ओन विल नो म्हणून मी तुम्हाला आधी त्याची प्रस्तावना आणि एक्सप्लेनेशन दिली की काय अरिस्टॉटलचं म्हणणं होतं वगैरे आलं का लक्षात सो आता कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ लँड अँड लँड राईट्स म्हणजे दीज स्कॉलर्स वॉन्टेड टू अपोज दॅट आणि म्हणून मग त्यांनी म्हणले की इक्वॅलिटी ऑफ काय पाहिजे प्रॉपर्टी म्हणजे इस्टेट पाहिजे त्याच्यातनं मग कपॅसिटी मिळेल आता एक शेवटचा पॉईंट सांगतो मग तू प्रश्न विचार शेवटचा पॉईंट म्हणजे लिंक लागली आहे ब्रेक नको विसरून जाईल व्हॉट इज द लास्ट पॉईंट द आयडिया ऑफ फ्रीडम in liberalism and in republicanism. We know the liberal idea of freedom as non-interference. बरोबर आहे का उदारमतवाद आणि लॉ स्वातंत्र्याचा अर्थ ज्याला आपण म्हटले निगेटिव्ह लिबर्टी आणि नॉन इंटरफिअरन्स असं म्हटलंय हस्तक्षेप नाही बट रिपब्लिकॅनिझम interprets liberty as non-domination. दोन्ही सारखं काय एक आहे लिबर्टी एज नॉन इंटरफेरन्स अँड लिबर्टी एज नॉन डॉमिनेशन कशा वेगळ्या त्या इन नॉन इंटरफिअरन्स यू आर आस्किंग अदर्स नॉट टू इंटरफिअर लेट मी डू वॉट एव्हर आय वॉन्ट टू डू तिकडे जाऊ इकडे येऊ नका असं सांगताय सो लेट मी डू आणि इथं हिअर इज द असर्शन अँड assumption and assertion that I am able to do things in order to protect my life, my interest. हे assertion आहे म्हणजे लिबरल आयडिया मध्ये लिबरल आयडिया फ्रीडम पण ते रिपब्लिकन्स काय म्हणतायत रिपब्लिकॅनिझम काय म्हणतो सॉरी नॉट रिपब्लिकॅनिझम काय म्हणतो नॉन डॉमिनेशन आता नॉन डॉमिनेशन ह्याला जोडा इफ यू हॅव अनइक्वल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इस्टेट then the owner of the estate would be in a position to dominate the others. Would you have liberty and freedom there? No. Only the one who owns the land and dominate others would have liberty and freedom. But those who do not have, म्हणजे थोडक्यात रिपब्लिकॅनिझम काय म्हणतो माहितीये का? If an individual does not have property, then he is like slave. He is not free. He is not independent. So freedom requires liberty in republicanism requires what? Capacity, power, which comes from possession of property. Yes, which comes from possession of property. Okay, जर नसेल माझ्याकडे, then the other who possesses that is going to dominate me. So uneven distribution of estates and property creates a very problematic situation wherein owner can dominate the non-owners and the non-owners
कॅनॉट एन्जॉय लिबर्टी. म्हणून काय म्हटले, लेट अस डिस्ट्रीब्यूट. ओके, म्हणून असं म्हटले की ते तसले कायदे बिरे काढून टाकायचे. आणि अमेरिकनांनी तर त्याला खूप विरोध केला म्हणजे. आणि अमेरिकेमध्ये कायदे झाले आहेत तसे म्हणजे अर्ली पार्ट 19th सेंचुरीमध्ये, 18th सेंचुरीमध्ये पण आणि 19th सेंचुरीमध्ये. म्हणजे थोडक्यात काय, सिटीजन्स कडे प्रॉपर्टी असली पाहिजे, पण ती अनलिमिटेड नाही, ती सेल्फिश पर्पज साठी नाही, तर ती सिटीजन म्हणून त्यांना जबाबदारी जी दिलेली आहे ती पार पाडण्यासाठी काय तुम्ही वापरली पाहिजे. म्हणून इक्वॅलिटी ऑफ स्टेट्स कॉज्ड इक्वॅलिटी ऑफ पॉवर, अँड इक्वॅलिटी ऑफ पॉवर इज लिबर्टी. कळलं का आता? म्हणजे माझ्याकडं प्रॉपर्टी नाही तर मी फ्रीडमचा अनुभव घेऊ शकतो का? नाही घेऊ शकत, कारण तो ज्याच्याकडे आहे तो मला डॉमिनेट करतो. मग आता नॉन डॉमिनेशनचा अर्थ काय? म्हणजे नॉन डॉमिनेशनचा अर्थ काय, तर ह्या पहिल्या भागाला तुम्ही जोडलं पाहिजे. नॉन डॉमिनेशन इन द रिपब्लिकनिझम is to create an order wherein we would not have uneven distribution of estate and property. In other words, the estate dash property would be distributed. हा, आता तुम्ही म्हणाल की मग हे सोशलिझम सारखं बोलतायत की काय? म्हणजे इज दिस अ सोशलिस्ट प्रिस्क्रिप्शन? नो, दिस इज नॉट. अगेन, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दॅट काइंड ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ प्रॉपर्टी. नाहीतर मग there wouldn't be any difference between republicanism on one hand and socialism, or for that matter any other form of socialism on the other hand. No, they are not talking about that. Republicanism values the individual, liberty rights of the individual, and as part of that private property. Private property असली पाहिजे, पण private property जोडली कशाशी आहे? तुमचं सिटीजन म्हणून तुम्ही जबाबदारी पार पाडण्याशी जोडली. सो आता मला वाटतं की हा, आता विचार तुला काय? त्यावेळेस आपण इनइक्वॅलिटी ऑफ रिसोर्सेस म्हणतो, त्याच्यात प्रामुख्याने 3 गोष्टी. जनरल नको बोलायला, आपण हे त्यांच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी बोलायला पाहिजे, पण हे त्यांचं स्टेटमेंट आहे. नाही सर, मी त्यावेळेस पहिल्यांदा क्वेश्चन पाहिला ना, तर मी असा विचार केला की संपत्ती, सत्ता आणि सामाजिक स्थान. तर आता संपत्तीची समानता आहे, त्याच्यातून मग सत्ता सगळ्यांना समान मिळते, पण मग सामाजिक स्थान त्याला अडवं येऊ शकतं. म्हणजे संपत्ती मिळाली म्हणतोस तू, संपत्तीतनं कपॅसिटी आली आणि कपॅसिटीनं लिबर्टी मिळेल का? म्हणजे आता हे जर सामाजिक स्थान अडवं येईल का संपत्ती मिळण्यामध्ये, लिबर्टी मिळण्यामध्ये? म्हणजे हा, आता जर तुम्ही भारताचं उदाहरण घेतलं म्हणजे, तर तुम्हाला कदाचित वेगळं चित्र बघायला मिळेल. पण पुन्हा काय की जर तू पहिला असं म्हणत असशील की इक्वॅलिटी ऑफ प्रॉपर्टी आली, म्हणजे इक्वॅलिटी ऑफ प्रॉपर्टी पहिली अट आहे ना, म्हणजे सो इक्वॅलिटी ऑफ रिसोर्सेस म्हणू आपण, इक्वॅलिटी ऑफ रिसोर्सेस. सो इक्वॅलिटी ऑफ रिसोर्सेस आले ना, म्हणजे तुम्ही म्हणेन की काही काळ तसा प्रॉब्लेम येईल, पण इक्वॅलिटी ऑफ रिसोर्सेस ना खूप काही गोष्टी डील होऊ शकतात. म्हणजे ज्या काइंडच्या इक्वॅलिटी ऑफ रिसोर्सेस इन जनरल आपण म्हणतोय, नॉट दिस काइंड ऑफ, म्हणजे कारण हे लिटरल इक्वॅलिटी नाहीये ही, हे रिपब्लिकन आयडिया ऑफ रिपब्लिकॅनिझम मधली इक्वॅलिटी. म्हणजे ती कुठल्या अर्थाने की म्हणजे थोडक्यात जेव्हा तुम्ही असं म्हणता की समजा मला लँड घ्यायची आहे, आय मस्ट हॅव द राईट टू परचेस द लँड अँड परचेस दॅट, म्हणजे तर ह्या इक्वॅलिटी बद्दल बोलतायत ते. आणि ते सतत असं बघतात म्हणजे की इज सम सॉर्ट ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ रिसोर्स इज टेकिंग प्लेस. म्हणजे तो मग जमिनीत होऊ द्या, नाहीतर आणखीन कुठल्या गोष्टीत होऊ द्या. आता तुम्हाला अमेरिकेमध्ये पण काय चाललेलं माहितीच आहे, म्हणजे की त्याच्या 5-6 बड्या कंपन्या, म्हणजे सिनेटमध्ये त्यांची सुनावणी, त्यांच्या हे अमुक तमुक, म्हणजे मोनोपॉलीज कशा. म्हणजे अमेरिकन रिपब्लिकॅनिझमचं हे एक वैशिष्ट्य राहिलेलं आहे की इट डज नॉट वॉन्ट एनी सेंटर ऑफ पॉवर टू एमर्ज ॲज अ मोनोपॉलिस्टिक काइंड ऑफ सेंटर ऑफ पॉवर. म्हणजे त्यांना ते सेंटर्स ऑफ पॉवर काय करायचे, म्हणजे वेगवेगळे, नॉट 1, 1, 2, 3, जेवढे होतील तेवढे होऊया. याचाच अर्थ काय, यू आर अगेन्स्ट मोनोपॉली, यू आर अगेन्स्ट कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ पॉवर, त्याला आहे म्हणजे ते. सो आता समजा म्हणलं हायपोथेटिकली, म्हणजे हे सगळ्यांना प्रॉपर्टी दिलं, बरोबर, मग पॅट्रियार्की राहण्याची शक्यता आहे का? रेसिलिझम राहण्याची शक्यता आहे का? कास्ट सिस्टीम राहण्याची शक्यता आहे का? प्रॉपर्टी समान दिल्यावर कशी राहील? म्हणजे हायपोथेटिकली असं म्हणू शकतो ना, म्हणजे आपण म्हणजे हायपोथेटिकली. पण आता असं जर एखाद्याने प्रश्न विचारला की जर रॅडिकल फेमिनिझम म्हणतो आपल्याला की अहो स्त्री शिकली
तिला नोकरी मिळाली, मग कुठं काय झालं म्हणजे. पण पुन्हा इथं प्रॉब्लेम काय आहे की इफ वी आर थिंकिंग अबाउट इक्वॅलिटी ऑफ रिसोर्सेस ऍट अ सिस्टमिक लेवल, देन पॉसिबली द पिक्चर माइट बी स्लाइटली डिफरंट. म्हणून मी असं म्हणेन की नॉट essentially it would result into annihilation of any kind of societal difference. स्ट्रक्चर काय आहे सोसायटीचं, इगॅलिटेरियन सोसायटीचे. हा, मग पण पुन्हा प्रश्न काय आहे, व्हॉट काइंड ऑफ इक्वॅलिटी ऑफ प्रॉपर्टी आर वी टॉकिंग ऑफ. म्हणजे ती जर मार्क्सिस्ट असेल तर मग तुम्ही लॉजिकली असं म्हणू शकता की मग हे राहणारच नाही काही, बरोबर. पण जर ते मॉडरेट असेल, तितकं रॅडिकल नसेल, तितकं रेव्होल्युशनरी असेल, तर मग चित्र वेगळं आहे. म्हणजे आता हे जे रिपब्लिकन्स ज्या इक्वॅलिटी ऑफ प्रॉपर्टी बद्दल बोलतायत, तर ती मॉडरेटच आहे. म्हणजे ती मॉडरेट आहे, ती अजिबात ती सोशलिस्ट कुठल्याच अंगाने नाही. म्हणजे साध्यातला साधं सोशलिझम जरी घेतला ना, म्हणजे कुठलाही त्यातला कमी रॅडिकल सोशलिझम, म्हणजे त्याच्यासारखी पण नाहीये ही मुळामध्ये डेमोक्रॅटिक फ्रेम मधली आहे ती, म्हणजे लिबरल डेमोक्रॅटिक फ्रेम मधलीच आहे ती. म्हणजे पण तरी देखील ती वेगळी आहे. कारण लिबरल डेमोक्रेसीचे फॉर्मॅट सगळीकडे सारखेच आहेत असं आहे का, म्हणजे नाही. तिथं युरोपमध्ये काय आहे आणि इकडं काय आहे. म्हणजे तर अमेरिकेमध्ये जसं आपण म्हणतोय की तिथला रिपब्लिकनिझम ही क्रिएटिंग ऍज मेनी सेंटर्स ऑफ पॉवर्स अँड देअर बाय मेकिंग वन सेंटर ऑफ पॉवर टू कंट्रोल अँड. सो म्हणून त्या प्रश्नाचं उत्तर कशावर ठरेल की व्हॉट काइंड ऑफ इक्वॅलिटी ऑफ रिसोर्सेस आर वी टॉकिंग ऑफ. ती मार्क्सिस्ट आहे का आणखीन कुठल्या प्रकारचे. ती जर मॉडरेट असेल ना, तर मग सोसायटल कन्स्ट्रेंट्स हे जाणार नाहीत. तसं व्हायला बराच काळ आपल्याला वाट बघावी लागेल. त्या हा सोसायटीनं ज्याप्रमाणे एक्झॅक्टली दॅट्स द पॉइंट. म्हणजे स्केप्टिसिझम शब्दच नको विचारायला, कारण अजिबातच नाही. म्हणजे बिकॉज दे लुक ॲट प्रॉपर्टी इन अ व्हेरी व्हेरी पॉझिटिव्ह मॅनर. आणि आपण म्हणून मी अरिस्टॉटल तुम्हाला सांगितलं पटकन कळावं म्हणून, फॉर देम प्रॉपर्टी इज इसेन्शियल फॉर अन इंडिव्हिज्युअल, फॉर अ सिटीजन, बिकॉज इट इज थ्रू प्रॉपर्टी दॅट व्हर्च्यूज आर जनरेटेड. आणि त्यांनी तो तिसरा फॉर्मॅट का सांगितलाय, यू हॅव प्रायव्हेट प्रॉपर्टी बट यू शुड थिंक ऑफ युजिंग दॅट फॉर द सोशल कॉज. ते मोठं पब्लिक व्हर्च्यू आहे ना. म्हणजे त्यामुळे जो हा रिपब्लिकॅनिझम आहे, तो रिपब्लिकॅनिझम इमॅजिन्स ऑफ an individual dash citizen who has the public spirit, who has the community spirit, who constantly thinks of contributing to community general well-being, social well-being. आता अरिस्टॉटलनं पण सिटीजन बद्दल हेच म्हटले की नाही सांगा. हॅना अरेंट मॉडर्न ती लिगसी पुढे आणणाऱ्या, म्हणजे त्यांनी हेच म्हटले ना. म्हणजे म्हणून हॅना अरेंटनी लिबरल आयडिया ऑफ फ्रीडमला क्रिटिसाइज केलं. हॅना अरेंटनी मॉडर्न आयडिया ऑफ डेव्हलपमेंटला क्रिटिसाइज केलं. त्यांनी तो जो क्रॅश मटेरियलिझम होता त्याला क्रिटिसाइज केलं. म्हणजे कारण त्या असं म्हणत होत्या की ते लेबर आणि वर्क तिकडे ठीक आहे, म्हणजे ऍक्शन विच इज दी ह्युमन ऍक्ट, म्हणजे असं त्यांनी म्हटलंय. डिस्टिंग्विशिंग ह्युमन ऍक्ट इज द ऍक्शन, म्हणजे विच इज अ मार्क ऑफ ह्युमन बिंग ऍज अ पर्टिक्युलर ॲनिमल, म्हणजे ह्युमन स्पीसीज म्हणतो ना आपण त्याला. तर तो होमोसेपियन ह्युमन बिंग म्हणजे वेगळेपण आहे, तर ते तुम्हाला ऍक्शन मधनं बघायला मिळते. मग ऍक्शन मध्ये त्या संपत्ती जमा करण्याबद्दल बोलतायत का नाही? मग ऍक्शन मध्ये बोलतात कशाबद्दल त्या? येस, सोशल, पब्लिक, कलेक्टिव्ह, कम्युनिटी, लार्जर, जनरल. आणि हॅना अरेंट वरती सर्टनली अरिस्टॉटलच्या त्या आयडियाचा प्रभाव डेफिनेटली. सोपं करा, मी एकच वाक्य आता सांगतो पुढे जाऊयात. म्हणजे दस रिपब्लिकॅनिझम हॅज द इमेज ऑफ द कॉन्सेप्शन ऑफ अ पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन. पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन म्हणजे पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन, दॅट इज द कन्क्लुजन. हे एका वाक्यातच सगळं आलं. म्हणजे पण मला एवढा वेळ तुम्हाला सांगायला लागेल, कारण हे नाही आपल्या ह्याच्यामध्ये नसतं. म्हणजे म्हणून मी थोडी नोट पण डिटेल दिलेली आहे. सो डोंट वरी अबाउट दॅट. आता हा जो इलिट थिअरीचा प्रश्न आहे, डिनाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसीज रूल ऑफ पीपल.
इथं तुम्हाला काय विचारलेलं आहे? आय विल सिम्प्लिफाय दॅट. हिअर यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू जस्ट रिपोर्ट, जस्ट राईट द आर्ग्युमेंट ऑफ इलिट थिअरी. तुम्ही अभिजनवादी सिद्धांताचं आर्ग्युमेंट सरळ लिहून यावं असं विचारले का? नाही. यू आर एक्सपेक्टेड टू refer to, use the argument of the elite theory, the core of the elite theory, but you have to establish what? How that argument, how that theory denies the possibility of democracy as the rule of the people. आणि त्याच्यात काय अवघड नाही, म्हणजे फक्त मी वरती इलिट थिअरी असं केलेलं आहे वगैरे वगैरे वगैरे, आणि मग हे हवेवर म्हणून खाली दिलेलं बघा. The elite theory represents a highly cynical view of the functioning of democracy, excluding many of its foundational ideals such as government by the people. What is more worrying is the fact that the elite theory of democracy does not stop at describing the actual state of affairs in democracy, which happen to be a rule by the elites, but it also justifies elite rule not only as inevitable but as a natural phenomenon. म्हणजे हे असं तुम्हाला लिहिता यायला पाहिजे, म्हणून ते possibility deny करता. म्हणजे moreover, it also suggests that it is in the best interest of the people if complex decision making processes are handled by professionals and experts. Thus they deny the ability of the masses to participate in the governance process and make decisions by greater common good, for greater common good. Thereby it precludes various ways of ensuring citizen participation as have been proposed by theories of radical democracy, participative democracy, deliberative democracy. म्हणजे इम्पॉसिबल का होतं ते, म्हणजे तर त्याच्यातले ट्रेड्स घेऊन आपण सांगितलेले ते. म्हणजे त्याच्या आधी एक thus the elite theory presents a highly centralized form of government and decision making in a democracy mainly vests in the hands of the elite, thereby denying the possibility of democracy as rule of law. तिथून ते आर्ग्युमेंट सुरू होतं. म्हणजे नाहीतर जनरल जर तुम्ही लिहून आलात ना की इलिट थिअरी असं म्हणते आले, म्हणजे नुसते लिमिटेशन लिहून आलात म्हणजे, तर ते आन्सर इट वुड नॉट बी अ व्हेरी शार्प आन्सर. आता इथं शार्प म्हणजे कशाला शार्प म्हणेन मी, म्हणजे तर रिलेटिंग इलिट थिअरी टू दिस वन, पॉसिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी ऍज अ रूल ऑफ लॉ, का पॉसिबल होत नाही, तर बघा त्याचा आन्सर काय, कारण इट प्रेझेंट्स अ हायली सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गव्हर्नमेंट अँड डिसिजन मेकिंग, म्हणजे एक्सक्लूड पीपल. त्याच्यानंतर हायली सिनिकल व्ह्यू ऑफ फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, म्हणजे एक्सक्लुडिंग काय, मेनी फाउंडेशनल आयडियल्स सच एज गव्हर्नमेंट बाय द पीपल. सिनिकलच आहे तो. म्हणजे आणि पुढे त्याच्या पुढे जाऊन आपण असं म्हटलंय ते नुसतं सिनिकल नाहीये, हॅ कुठे लोकांच्या हातात सत्ता असते का, म्हणजे त्याला सिनिकल म्हणतात. म्हणजे पण एवढंच म्हणत नाहीत ते म्हणतात की अहो असं होणं स्वाभाविकच आहे. लुक ॲट दिस ॲज अ नॅचरल फिनॉमिना, म्हणजे त्याच्या पुढे जाऊन बोलतायत म्हणजे अजून. आणि त्याच्यामुळे धोका काय, म्हणजे धोका असा आहे की त्याला जर तुम्ही स्वाभाविक म्हणत असाल, म्हणजे अटळ म्हणणं पण समजू शकतो आपण, पण अटळ नुसतं म्हणून थांबत नाही, तर हे नॅचरल आहे म्हणते. मग देन कम्स द लास्ट डेंजर, म्हणजे ज्या अर्थाने ते पॉसिबल होत नाही, म्हणजे यू डू नॉट हॅव फेथ इन द ॲबिलिटी ऑफ द कॉमन मासेस टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द डिसिजन मेकिंग प्रोसेस. दॅट इज द रिअल प्रॉब्लेम. त्यांच्याकडे नाहीच आहे. एक त्यांचं मुळात इलिट थिअरीचं अंडरस्टँडिंग काय, आणि ते मी दिले पहिल्या पॅराग्राफमध्ये दिले. इलिट थिअरी presents a very elitist understanding of society. So we have one class of people having the ability and we have a mass of people not having the ability. हे अंडरस्टँडिंगच असं सांगतं की तुमच्याकडं क्षमता नाही, तुम्ही मासेस या तुमच्याकडे क्षमता नाही, म्हणजे तुम्ही अजिबात डिसिजन मेकिंग मध्ये सहभागी होऊ शकत नाही, होता कामा नये. दिस इज द कोर आर्ग्युमेंट. म्हणजे मग कसं काय होईल ना पॉसिबल डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ पीपल. कधी करू आपण रूल ऑफ पीपल डेमोक्रेसी? आपला विश्वास पाहिजे ना लोकांवरती, म्हणजे की बाबा ठीक आहे याच्यामुळे होत नाही ना, अजून काहीतरी करूया. लेट अस थिंक ऑफ समथिंग एल्स. इफ द प्रेझेंट स्ट्रक्चर इज नॉट हेल्पिंग आउट इन इन्शुरिंग ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, देन लेट अस थिंक ऑफ अल्टरनेटिव्ह. म्हणजे मग राईट टू इन्फॉर्मेशन, अमुक तमुक, सो ऑन अँड सो फोर्थ. ओके, सो दॅट इज द पॉइंट. हे जे आहे बघा, एक्झामिन द लिबरल थिअरी ऑफ स्टेट इन कंटेम्पररी पॉलिटिक्स. Liberal theory is what we have presented here in an elaborate paragraph. आणि हे जे 6 points आहेत, म्हणजे 1 2 3 4 7 points.
हे काहीच म्हणजे देर इज नथिंग डिफिकल्ट म्हणजे इन अंडरस्टँडिंग दिस म्हणजे. आणि हे एक्झामिनेशन आहे म्हणजे आणि हे कंटेम्पररी ह्याच्यात केले बघा ते, त्यामुळे तुम्हाला रेफरन्सेस पण कंटेम्पररी. आणि शेवटचा पॉईंट स्पेशली जो आहे विच इज अ व्हेरी लँडमार्क point in the contemporary politics. The global crisis in the form of COVID-19 pandemic has exposed the limitations of neoliberal concept of minimal state, and it has forcefully underlined that the issues such as public health and education cannot be entirely assigned to the market. It reinforced the belief in the intervention state, as all the states in the world grappled with the crisis by investing more and more funds into public health, production and distribution of vaccines, provision of food grains and medical facilities to the needy, and generating employment through public works, etc. म्हणजे तो जो तिसरा वर्ड की होता ना याच्यामधला, द थर्ड कीवर्ड कंटेम्पररी पॉलिटिक्स. सो कुठले तीन आहेत एक्झामिन, एक आहे लिबरल थिअरी ऑफ स्टेट अँड द कंटेम्पररी. Human rights are complex and contested social practice that organizes relations between individuals, society and the state. Comment. आता हा प्रश्न I would say this is sheerly conceptual प्रश्न, संकल्पनात्मक म्हणतो ना आपण, म्हणजे की तुम्हाला मानवी हक्काची संकल्पना कळली आहे का, त्याच्यावरती हे करत आहे. सो इफ वी लुक ॲट द नोशन ऑफ ह्युमन राईट्स, हिअर ह्युमन राईट्स आर थॉट ऑफ ॲज राईट्स entitled to and enjoyed by human being for being human. माणसाचेच म्हणतोय ना आपण, मानवाच्याच म्हणतोय म्हणून मानवी हक्क असं त्याला म्हटलं. आणि हिअर the human being is essentially understood as individual. असं आहे ना म्हणजे नंबर एक मध्ये. However, if you read the Charter of Human Rights, including the 30 articles, तर तुम्हाला असं लक्षात येईल की there are civil political rights, there are socio-economic rights, there are cultural rights, okay, and there are even group and community rights. ज्याला typically for first generation, second generation, and third generation असं म्हटलं. And human rights impose obligation A on state and B even on society. म्हणजे तीन जर तुम्ही, if you identify 3 actors here, so the most prominent actor in human rights is individual, जे व्यक्ती आहे. ओके, जे ज्याच्यामुळे ऑब्लिगेशन्स कुणावरती इम्पोज केले जातात, स्टेट्स वरती. So it is the state which is supposed to safeguard the human rights म्हणतो. So it imposes obligations on the state. म्हणजे मानवी हक्क राज्यानं संरक्षित ठेवायला पाहिजे, म्हणजे राज्य त्याचं व्हायलेशन करू शकत नाही असं म्हणतो ना आपण मध्ये. सो स्टेट्स वरती ऑब्लिगेशन आहेत आणि ऑब्लिगेशन सोसायटीवरती पण आहेत. म्हणजे इफ देर आर सर्टन प्रॉब्लेमॅटिक कल्चरल प्रॅक्टिसेस, म्हणजे प्रॉब्लेमॅटिक सांस्कृतिक जर काही तुमच्या बाबी असतील तर त्याच्यामुळे जर मानवी हक्काचं उल्लंघन होत असेल तर मग समाज ते तसं करू शकत नाही. म्हणजे बऱ्याचदा असं होतं ना, म्हणजे की ह्युमन राईट्सच्या ऑन द बेसिस ऑफ ह्युमन राईट्स यू कॅन चॅलेंज सर्टन सोशल कल्चरल प्रॅक्टिसेस. हे होतच ना, म्हणजे ते म्हणजे आता तुम्हाला एका लेवलवरती संबंध कसा येतोय बघा. कॉन्सेप्ट ऑफ ह्युमन राईट्स इम्पोजेस ऑब्लिगेशन्स ऑन स्टेट ॲज वेल एज सोसायटी, बरोबर. हावेवर द स्टेट अँड सोसायटी are not going to fulfill those obligations without any problem or discord. There is every possibility that a contestation is likely to take place. तेव्हा आपण पाहणे कळत नाही, हे ह्युमन राईट्स वाले आहेत, ह्युमन राईट्स वाले आहेत, आपल्या समाजाबद्दल आपण बोलतो. व्हॉट इज दिस म्हणजे? सो वी हॅव अ कॉन्फ्लिक्ट विदिन अ सोसायटी between 3 actors: the supporters of human rights on one hand, the others from the society, civil society, who opposes them, and then the agency called as the state. कारण हे आपण पुस्तकापुरतं मर्यादित ठेवतो का? नाही ना, कारण प्रश्नात काय विचारले? सोशल प्रॅक्टिस. त्यामुळे वी आर नॉट सपोज टू थिंक ऑफ ह्युमन राईट्स एज अ नोशन, एज अ बुकिश थिंग. म्हणजे म्हणून मी उदाहरण देताना पण तुम्हाला काय सांगतोय, प्रत्यक्षातली उदाहरण देतोय. प्रॅक्टिस काय असते आमची? आम्ही म्हणले की तुम्ही प्रोटेक्ट करायला पाहिजे. आणि द मोस्ट प्रॉब्लेमॅटिक थिंग इज, इन मोस्ट केसेस इट इज अ स्टेट विच इंडल्जेस इन टू व्हायलेशन.
most of the cases. That is the state as the so what kind of relationship do we get to see? म्हणून ते दोन words आहेत. Relationship is complex and relationship is contested. आन्सर क्वाइट एलॅबोरेट दिले मी, थिंकर्स अमुक अमुक आहे. मी फक्त तुम्हाला कोर आयडिया सांगतो की काय त्याच्यामधला आहे. आता दुसरं तो एशियन व्हॅल्यू डिबेट यायला पाहिजे. कंटेस्टेडच आहे ना, म्हणजे ते म्हणणार की तुम्ही सांगताय आम्ही नाही मानणार. सो द होल आयडिया ऑफ ह्युमन राईट्स has come from the Western ethos, the cultural ethos, Western cultural ethos. Therefore, it is not universal, cannot be looked at as universal. Okay, but to be looked at as a culturally specific idea. That is what the Asian value debate argues. आता हे तुम्ही आयडियालाच कंटेस्ट केले म्हणजे by pointing out different cultural norms of non-Western societies. आता आणखीन एक याच्यामध्ये कॉम्प्लेक्सिटी वाढेल इफ यू टेक इट टू द इंटरनॅशनल लेवल. आणि मग आपल्याला माहिती आहे की द सो कॉल्ड ह्युमॅनिटेरियन इंटरव्हेन्शन इज डन बाय द ऍडव्होकेट्स ऑफ ह्युमन राईट्स इन अ व्हेरी सिलेक्टिव्ह मॅनर. दे विल नेव्हर टॉक ऑफ ह्युमन राईट्स व्हायोलेशन बाय देअर स्टेट, बाय देअर सोसायटीज, but they will keep on criticizing the non-Western states and societies for human rights violation. म्हणजे तुम्हाला आयडियाच आहे ना ही, म्हणजे बेसिक कॉन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग आपलं कसं आहे. आणि मग आपल्याला रेफरन्सेस करंट मधले इकडचे तिकडचे ते देता यायला पाहिजे. सो शिअरली प्रायमरली अ कॉन्सेप्च्युअल क्वेश्चन. म्हणून मी तुम्हाला जे सांगतोय ना की रीड द स्टफ अगेन अँड अगेन, प्रोसेस इट इन अ पॉइंटेड फॉर्मॅट, सो ऑन अँड सो फोर्थ. So they actually that पर्यंत समजून ते organized relation between individuals and societies ते नाही आयडिया काय. नो मी तुम्हाला काय सांगितलं इथे मी ते फ्लो चार्ट काढल्यासारखं केलं. सो वी आर टॉकिंग ऑफ ह्युमन राईट्स ऑफ इंडिव्हिज्युअल, म्हणजे ह्युमन बिईंग्स, इंडिव्हिज्युअल्स, मेंबर्स असं म्हणूया ना, विच imposes the idea of human rights imposes obligations on society and state. बरोबर आहे. तर मग does state follow the code of conduct without any question? No. Does society follow the spirit of human rights? No. म्हणजे तुम्ही जर बघितलं तर इव्हन शबरीमाला मध्ये देखील त्यांनी राईट टू इक्वॅलिटी बद्दल बोलले, विच इज टेकन एज पार्ट ऑफ द ह्युमन राईट्स. मग काय तुम्हाला दिसते इंडिव्हिज्युअल आणि सोसायटी मध्ये रिलेशनशिप ऍट द लेवल ऑफ प्रॅक्टिस? इज इट कंड्युसिव्ह? इज इट कॉम्प्लिमेंटरी? मग ती अँटॅगॉनिस्टिक आहे डायरेक्ट. सोसायटी असं म्हणते की नो दिस इज अवर कल्चरल नॉर्म, वी आर नॉट गोइंग टू यूज द आयडिया ऑफ ह्युमन राईट्स अँड देन अपोज अवर कल्चरल नॉर्म. हे कंटेस्टेशन बघतोय आपण, म्हणजे अनेक ठिकाणी बघतोय आपण. सो मी तुम्हाला जस्ट एक उदाहरण दिलं. येस, विथ एक्झाम्पल्स. ती तशीच आहे ना, म्हणजे जर तसं नसतं झालं तर कॉन्ट्रोवर्सी नसती झाली. म्हणजे त्यामुळं कंटेस्टेशन हे लेवल ऑफ आयडियाज वरती पण आहे आणि कंटेस्टेशन हे असल प्रॅक्टिस मध्ये पण आहे. म्हणजे ऍट द लेवल ऑफ आयडियाज एशियन व्हॅल्यू डिबेट तुम्ही म्हणू शकता, किंवा हे आयडियाज फ्लॉड आहे. आणि जेव्हा प्रॅक्टिस मी आयआरचं तुम्हाला सांगितलं तर इन व्हॉट वे ह्युमन राईट्स ऍज अ रेजिम बिन प्रॅक्टिस, म्हणजे तर कॅन वी सी दॅट इन अ व्हेरी ज्युडिशियस मॅनर, in a very impartial manner? No, in a very partial manner. Selective human rights intervention. म्हणजे ती प्रॅक्टिस मधली प्रॉब्लेमॅटिक बाब आहे. सो आयडियाला कंटेस्ट केलं तुम्ही आणि प्रॅक्टिसला पण कंटेस्ट केलं. म्हणजे तुम्ही थोड्या वेळासाठी असं विचार केला, फॉर इफ यू रिफ्लेक्ट ऑन द व्हेरी आयडिया ह्युमन राईट्स. राईट्सची आयडिया वर्गात सांगताना मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं की राईट्स आर क्लेम्स मेड बाय इंडिव्हिज्युअल द अथॉरिटी. दे आर इसेन्शियल फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ इंडिव्हिज्युअल, बट स्टेट हॅज टू ग्रँट द क्लेम, देन ओनली द क्लेम कॅन बिकम अ राईट. आणि एक आपण असंही म्हटलं होतं, इट हॅज टू हॅव द कन्सेंट ऑफ द सोसायटी, नॉट इन अ टेक्निकल सेन्स ऑफ इट, बट इफ सोसायटी डज नॉट support it, then what would happen? Even if the state ratifies your claim,
and imparts, assigns you that as a right, legitimate right, maybe through constitution, maybe through law, the practice of that right in society will not be as per the expectation. Why? तुम्ही मागितला, राज्यानं तुम्हाला दिला, पण समाजच समाजालाच ते इतकं मान्य नाहीये, तर काय होणार? नाहीच ना होणार ती. म्हणजे त्यामुळं इंडिव्हिज्युअल आणि सोसायटीची रिलेशनशिप देखील तुम्हाला सांगायची. असं अनेक लेवलला, म्हणजे तुम्ही कुठली उदाहरणं घेतली म्हणजे तर तुम्हाला ते लक्षात येतं. म्हणजे कल्चरमध्ये तर तुम्हाला अशी भरपूर उदाहरणं बघायला मिळतील. म्हणजे फेमिनिस्टांनी क्रिटिसाइज केले, कल्चरल रिलेटिव्हिस्टांचं मी उदाहरण दिले. क्रिटिक कंटेस्टेशन जे आहे, कंटेस्टेशन मध्ये कॉम्प्लेक्स अँड कंटेस्टेशन. आता बघा की तुम्ही जर असं बघितलं म्हणजे बुरख्यावरनं जी चर्चा चाललेली आहे, जोरात चर्चा सुरू आहे, तर तुम्हाला आता जे कॉन्झर्वेटिव्ह आणि हे आहेत ते सोडून देऊयात आपण. पण इव्हन इन प्रोग्रेसिव्ह सर्कल्स देर आर व्हेरियस वेज ऑफ लुकिंग ऍट बुरखा. तर एक असा आहे की दे आर अ ग्रुप अँड दे हॅव राईट टू चूज. आणि मग तिथं असं अजून केले की दे विमेन बाय चॉईस हॅव what accepted that norm and they are using that. ओके, इथं आपण बाकी काहीच नाही म्हणत. म्हणजे तो एक ग्रुप आहे, त्यांनी चॉईस केलं आणि त्यांनी हे केलेलं आहे. पण तुम्हाला दुसरे एक जे रॅडिकल क्रिटिक प्रोग्रेसिव्ह याच्यामधलं आले ते असं म्हणले की नो नो नो, हाऊ कॅन दॅट बी सो. हे त्या विशिष्ट त्या माइंडसेट मधनं आलेलं आहे. इट इज नॉट प्रोग्रेसिव्ह ऍट ऑल. एक्झॅक्टली, इट इज नॉट ऍट ऑल प्रोग्रेसिव्ह. म्हणजे so here you cannot use the identity of group to justify that. आता ही याला काय म्हणणार तुम्ही? म्हणजे so social practices are not simple but they are complex in nature. They are very very complex in nature. आता तिकडं काय चाललेलं आहे बघा तुम्ही, म्हणजे इराणमध्ये काय चाललंय सध्या. इंडिव्हिज्युअलिझम हा स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे, म्हणजे काहीच त्याच्यात. इंडिव्हिज्युअलिझम इज इनहरंट इन हॉब्स ऍब्सोल्यूट आयडियोलॉजी. ओके, तुम्ही बघू शकता. आता हा प्रश्न पण मी काय म्हणेन की आंबेडकरांची सोशल जस्टिसची कॉन्सेप्ट, इफ यू नो फॉर शुअर आंबेडकर्स आयडिया ऑफ सोशल जस्टिस, आणि ते मी खूप डिटेल दिलेले आहे. म्हणजे रॉल्स वी नो फॉर शुअर. ओके, आता ह्याच्यात तुम्हाला करायचं काय म्हणजे यू हॅव टू जस्ट एस्टॅब्लिश हाऊ आंबेडकर्स आयडिया ऑफ जस्टिस इज सबस्टॅन्टिव्ह अँड इगॅलिटरियन. ओके, कारण रॉल्सचं माहितीच आहे तुम्हाला, म्हणजे त्याच्यात काहीच हे नाहीये. तर ते मी खूप डिटेल, म्हणजे फर्स्टली डॉक्टर आंबेडकर प्रेझेंट्स आयडिया ऑफ सोशल जस्टिस, आयडिया ऑफ जस्टिस ॲज अ सोशल कॉन्सेप्ट. आणि ते कास्टचं क्रिटिक करतात, अॅनिहिलेशन बद्दल बोलतात. सेकंडली, हिज आयडिया ऑफ सोशल जस्टिस इज फॉर अ बॅलन्स बिटवीन लिबर्टी, इक्वॅलिटी अँड फ्रॅटर्निटी. ओके, आणि रादर अनन्या वाजपेयी असं म्हणतात त्यांच्या राईटिस रिपब्लिक मध्ये की फ्रॅटर्निटीला काय म्हटलंय त्यांनी, सोशल इक्वॅलिटी त्याला ते प्रेफर करतात लिबर्टीपेक्षाही. डॉक्टर आंबेडकर सर्टनली थिंक्स ऑफ लिबर्टी बट नॉट इन द निगेटिव्ह सेन्स बट पॉझिटिव्ह लिबर्टी. आणि त्या पॉझिटिव्ह लिबर्टीसाठी स्टेट इंटरव्हेन्शन सांगतात, आणि त्याचे तुम्हाला अफर्मेटिव्ह ऍक्शन कॅन बी साइटेड आउट. वन एक्झाम्पल. फोर्थ, त्यांनी डेमोक्रेसीच्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये बोलताना डॉक्टर आंबेडकर थॉट ऑफ डेमोक्रेसी नॉट इसेन्शियली ॲज अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट सोशो इकॉनॉमिक. आणि त्याच्यात ते इकॉनॉमिक ज्याला मी बोल्ड टाईप केलं, स्टेट सोशलिझम. ही आस्क फॉर नॅशनलायझेशन ऑफ लँड, ऍग्रिकल्चर इन इंडिया वगैरे वगैरे. फिफ्थली, जे फार महत्वाचं आहे ते जनरली लिहितच नाहीत कुणी, आंबेडकरांच्या सोशल जस्टिसच्या आयडियामध्ये लिबरेटिंग विमेन पण आहे. ओके, सो पाचवा पॉइंट तो आहे लिबरेटिंग विमेन. अँड देन हे 5 मुद्दे. दस डॉक्टर आंबेडकर ऑन वन हँड ॲडव्होकेट्स नीड of the state intervention to proactively eradicate the sources of discrimination and secure justice, but on the other hand conceptualizes justice in wider social framework and links it with society instead of limiting it to the state. कारण ते स्टेटनं पण पॉझिटिव्ह रोल प्ले करायला असं म्हणतायत, पण ते सोसायटी मधलं काहीतरी जायला पाहिजे असं म्हणतात.
annihilation of caste. Annihilation of caste हे फार महत्वाचं आहे म्हणजे. ओके, सो दोन्ही लेवल म्हणून ती ब्रॉड बनते म्हणजे. Therefore it is egalitarian, truly egalitarian. बाकी रॉल्स मी दिले खाली म्हणजे यू कॅन लुक इनटू दॅट. हा बी जो आहे म्हणजे ग्राम स्वराज आणि त्यातलं पंचायत राज ग्रामसभा आणि त्याच्या दोन ज्या गोष्टी दिल्या आहेत बघा. Organized as to identify the sources locally available for the development in agriculture and industrial sector. जसं काही कॉम्प्लेक्स, इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स, सो कॉम्प्लेक्स. फक्त ग्राम स्वराज मध्ये काय काय आहे आणि त्याच्यात त्या दोन पॉइंट्स की examine the entitlement theory of justice, Robert Nozick, plain, straightforward आहे. आता हे अशा प्रश्नामध्ये you need to know what is the entitlement theory as precisely as possible. Then you have to examine that. त्यामुळं मी एक्झामिनेशनचे 4 मुद्दे दिलेत बघा, 4 points. First, second, third and fourth. Analyze the workers movement in India in pre-independence period. बऱ्याचदा प्रॉब्लेम असा होतो मुलांचा की दे जस्ट रिपोर्ट अबाउट द ट्रेड युनियन मुवमेंट. असं झालं, असं झालं, असं झालं, असं झालं, असं. ओके, बट द की वर्ड हिअर इज अनालाइज. ओके, त्यामुळं आता पण तुम्ही म्हणाल की व्हॉट इज मीन बाय अनालाइज. या अनालाइज मध्ये आपण जनरली काय करतो, व्हॉट डू वी डू इन अनालिसिस, वी डू एस्टॅब्लिश कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. सो इफ working class movement became vibrant, then why did that happen? And if there was a slump in working class movement, decline in working class movement, then why was so much? हे तुम्ही जर उत्तर प्रत्येक पॉइंट हे अनालिटिकल पद्धतीने लिहा. आता बघा, at the turn of the 20th century, the working class movement received an impetus. लगेच वाक्यातच लिहिले बघा, due to स्वदेशी movement. According to Bipan Chandra and Mridula Mukherjee, the nature of the movement therefore transformed from an economic one to a political one. As nationalist leaders started to support the movement and workers also began participating in the national discourse. प्रत्येक वाक्याला एक्सप्लेनेशन दिले म्हणजे व्हायचं उत्तर आहे. म्हणजे दोन्ही वाक्य बघा. पहिलं वाक्य काय, at the turn of the 20th century, the working class movement received an impetus. एवढंच म्हणले का वाक्यात, ड्यू टू द स्वदेशी मुवमेंट. पुढं मग असं म्हटलंय रेफरन्स देऊन हिस्टॉरियनचा की इट कन्वर्टेड फ्रॉम अन इकॉनॉमिक इनटू अ पॉलिटिकल म्हणजे, आणि त्याला दोन्ही कारण सांगितलेले. पुढे दिले बघा, as the nationalist leaders started to support the movement and the workers also began participating in the national, this is called as analysis. हे निवड रिपोर्टिंग नाही आहे. ओके, working class agitations in urban areas grew in 1020s. The period of First World War witnessed even greater unrest due to wartime price rise and decline of real wages. The Bombay and Ahmedabad textile mill strikes were among the prominent ones. Between 19 and 21, on several occasions, railway workers agitated for economic demands and against the racial discrimination, also struck in support of the Rowlatt agitation and non-cooperation and Khilafat movement. म्हणजे we try to explain it, we try to unfold the reasons and त्याची impact पण सांगतो. दोन्ही सांगतोय आपण, काय झालं आणि कशामुळे झालं, काय झालं कशामुळे झालं, दोन्ही गोष्टी सांगायच्या. इशिता बॅनर्जी notes that the early phase of trade unionism was characterized by Gandhism, nationalist and moderate trends. A significant development in this was the establishment of ITA by INC. The major impetus for the transformation was provided by consolidation of the left bloc in the national movement. The कारण पण दिले बघा ते सांगतो. So every point contains the reason म्हणजे analysis म्हणजे. ओके, ते बाकीचं तुम्ही वाचू शकता, त्याच्यात मी काय तर जात नाही. Preamble of the Indian Constitution reflects itself as a social contract. तुम्हाला जर सोशल कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे काय माहिती असेल चांगलं तर हे लिहिता येत. सोशल कॉन्ट्रॅक्ट काय आहे की इट इज बेसिकली अन ऍक्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द सोसायटी कमिंग टुगेदर and it was used by the famous at least Hobbes, Locke and Rousseau. Okay, so तुमच्या प्रिअम्बलचं ओपनिंग सेंटेन्स सांगतो, वी द पीपल ऑफ इंडिया. सो वी केम टुगेदर, वी हॅड अ कॉन्ट्रॅक्ट. नंबर 1. नंबर 2, we entered, so in that social contract there is a transformation.
from the state of nature into the modern societal world, म्हणजे where we have authority. तर आपल्या केसमध्ये काय झाले, we fought against colonialism. Okay, we came together, we had a contract, and we entered an independent democratic republic. ते लिहिले, म्हणजे मी हे तुम्हाला क्विकली सांगतो. हे सगळं सेकंड पॉइंट मध्ये आहे. पहिला पॉइंट मी तुम्हाला कॉन्ट्रॅक्ट, सेकंड पॉइंट तो आहे. थर्ड म्हणजे ती मॉडेल आन्सर असल्यामुळे मी तुम्हाला इमिजिएट लगेचच सांगतो. मध्ये तिसरं काय केलं, त्याचा जिस्ट काय त्या कॉन्ट्रॅक्टचा, थर्ड पॉइंट मध्ये बघा. ओके, गोल ऑफ इक्वॅलिटी अँड जस्टिस मध्ये. So there were certain obligations on individual on one hand, and there were certain obligations imposed also on the state. म्हणजे we got rights म्हणजे, पण त्याच वेळा आम्ही असं मान्य केलं की there would be reasonable, rational constraints on our rights. So that are obligations असं म्हणूया. आणि then obligations on state as well. काय करायचे ते. ओके, फोर्थली ते रोहित डेचे एक वाक्य दिले बघा मी त्याच्यामध्ये, आणि खूप महत्वाचं आहे ते, म्हणजे की इट्स नॉट दॅट वी हॅड अ कॉन्ट्रॅक्ट अँड गिव्ह अवे ऑल पॉवर टू आवर स्टेट. नो, वी गॉट राइट्स, वी impose certain responsibility, duties on the state, and we have been as part of the contract. And हे contract मध्येच आहे, म्हणजे we have been renegotiating with our state. हे करा, हे करू नका, असं करा, असं करू नका, म्हणजे कंटिन्युअसली चाललेले आहे. कॉन्ट्रॅक्टच पार्ट आहे तो, म्हणजे असं नाही की आता देऊन टाकलं, करा तुम्हाला जे करायचं. सो हॅव वी डन दॅट लाईक दॅट? वी हॅवंट डन दॅट. सो वी by having a contract created a sovereign democratic republic. म्हणजे मी मधले काढून टाकले, म्हणजे सेक्युलर सोशलिस्ट म्हणजे ओरिजिनलिझम. सो इट इज पार्ट अँड पार्सल ऑफ द सेम that the contract at the level of government shall be regularly renewed at the interval of every 5 years. At the level of government, at the level I am talking about at the level of state, but at the level of government ते होतच नाही. इलेक्शन हे त्याचे काय आहे, मॅनिफेस्टेशन आहे. म्हणजे the contract is quite clear about the fact that the authority in India is outcome of people, the very act of people coming together, and therefore the authority rests on the consent of the Indian people. म्हणजे आयडियाच सांगायचे तुम्हाला, काय नाही त्याच्यामध्ये. म्हणजे सो म्हणून मी जे तुम्हाला परत सांगणार की परत काळजीपूर्वक विचार करा. लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिल इज अ हाऊस विदाउट इफेक्टिव्ह पॉवर्स. काय म्हणजे एकदम प्लेन सिम्पल, सगळे प्रॉब्लेम्स व्हॉट आर द इश्यूज ते मी सांगतही बसत नाही तुम्हाला. नॅशनल बॅकवर्ड क्लासेस कमिशन, what I would suggest you to keep a constant eye on all these bodies, but the reason for which they are in news. आणि हा जो प्रश्न तुम्हाला विचारलाय तो म्हणजे the demand by the different caste groups to include them in the OBC. त्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये त्यांनी विचारलेलं आहे. आणि व्हेरी प्रिसाइजली वी हॅव रिटन, खर तर इंदिरा स्वानी मध्येच डायरेक्शन्स दिले होते, म्हणजे मेक दिस बॉडी एज अन एक्सपर्ट बॉडी अँड थिंक ऑफ मेकिंग देअर रेकमेंडेशन्स मॅन्डेटरी इन नेचर, विच इज नॉट डन. म्हणजे म्हणून मी पहिलाच मुद्दा लिहिलाय की सुप्रीम कोर्टाने जे सांगितले त्याच्याकडे दुर्लक्षच केले. रेकमेंडेशन्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गव्हर्नमेंट. आणि पुढचे हे जे आहेत, द एक्झिक्युटिव्ह डज द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेअरमन, व्हाईस चेअरमन वगैरे वगैरे वगैरे, तो पण आहे. आणि तो दिस शेवट बघा, दिस फॅक्टर अँड लॅक ऑफ सॉलिड गाईडलाईन्स फॉर इन्क्लुडिंग एक्सपर्ट्स ऑन द कमिशन precludes it from becoming an autonomous and expert body which can authoritatively give advice to the government regarding the inclusion or exclusion of certain communities from the list of backward classes. Okay, हे जे पहिले दोन आहेत, the first 2 points A and B, they elaborately deal with the context in which this is asked. आणि वरती मी ते लिहिलेलंच आहे, ती स्टोरीज सगळी लिहिलेली आहे. High concentration of economic activities and consumption patterns of post-liberalization period has led to environmental movements in India. तुम्हाला हे माहिती आहे की
certain parts of India have witnessed environmental movements from especially in most of the cases from the project affected people and especially the Adivashis. The itself is an indication of the fact that in post liberalization the economic activities been concentrated. And second thing, the consumption pattern. The consumption pattern, which is undoubtedly based on the ideology of neoliberalism, which transforms human being into one-dimensional man, consumer. So the consumer goods are produced on a mass scale, and we are converted into consumers. त्यामुळे तुमचा consumption pattern कसं झालेलं बघा तुम्ही, आठवा जरा. Artificial needs and requirements being created, and you are made to run after fulfillment of those needs, which has resulted into mass scale production of the consumption goods. And जे essential नाही ते पण म्हणजे, because that is how the market thrives. That is what the model of development we have adopted, and at what cost? म्हणजे एक तर production of mass scale consumption goods require raw material. So the very process of development rests on your ability to extract as many raw material as possible. तो एक भाग झाला. आणि दुसरं, whatever we consume and whatever remains, okay, that is that degradable or not? So the kind of waste which is generated through this kind of consumption pattern, it has taken a heavy toll of the environmental. छोटे छोटे जे झालेले आहेत म्हणजे that may not be called as movement, म्हणजे movement ची मी उदाहरण दिलेली आहे, but agitation for example, okay, so against dumping waste in cities, हे जर तुम्ही बघितलं म्हणजे तर तो consumption pattern आहे म्हणजे आपला what kind of consumption. So म्हणजे बऱ्याच वेळेला काय होतं की if you could understand the crux, the direction मध्ये, otherwise it would be very difficult. तुम्ही म्हणणार की काय विचारले असं म्हणजे what kind of economic activities are we talking of? Consumption pattern. So develop a very thoughtful mind while reading anything from newspaper, from note, while reading editorial, for that matter any piece of information. And be analytical. Samja, say for example, if you read something, then make it a point to ask a question, why this is so? Is it connected with something else? And what kind of impact is it going to have? मग उरतं काय उरत नाही ना, म्हणजे कारण का झालं, म्हणजे जे झालं ते काय नेमकं झालं, what is the nature of something which has taken place, why did that happen, why that is happening, maybe 1 2 3 4 5 reasons, and then what kind of impact the given thing has had, कुठला परिणाम झालेला म्हणजे हे जर बघितलं ना, म्हणजे ही this kind of critical bend of mind, reflective, analytical, म्हणजे तर मला वाटते की मग अशा प्रकारचे प्रश्न तुम्हाला काही अवघड नाही वाटणार. Otherwise if you tend to be very very technical in our preparation, then you are going to end up finding difficulty in answering these kinds of questions. Answer मी बरंच डिटेल दिले, don't worry about it. Electoral behavior of voters, म्हणजे हा असा व्हॉल्यूम 2 मध्ये आहे. फक्त इथं ट्विक UPSC ने काय केले, governed more by socio-economic factors than the political factors. So caste, religion, money factor, fulfillment of basic needs, economic, privies, development, social media. आता political factors, leadership, subnationalism, candidates rapport, that is public goodwill, आणि anti-incumbency, pro-incumbency. So इतक्या ते clearly दिलेले आहेत. आणि thus the predominance of community identities such as caste, religion, etc., and the developing nature of our society and the prevalence of poverty on a large scale makes socio-economic factors more important in shaping up the voting behavior than political factors. म्हणजे कारण सांगितलंय. म्हणजे people are not happy with the present government. So त्यामुळे अनेक वेळेला काय होतं, ते म्हणजे नाही कंटाळेच होते, लोकच कंटाळे होते.
ते असं सांगत नाहीत की लोक का कंटाळले होते, आपण करत नव्हता काही, म्हणजे कुणाला मंत्री करायचं कुणाला करायचं नाही ह्याच्यातच वेळ चालला तर लोक कसे खुश होतील ना, म्हणजे सो नुसते एवढंच सांगतात अँटी इन्कम्बन्सी होती आणि असते असे, म्हणजे असं म्हणजे ते ट्राय टू हाईड आउट द रिझन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिससॅटिस्फॅक्शन पब्लिक इन द गिवन स्टेट. आता हा परत व्हॉल्यूम मध्ये जसं असं आम्ही दिलेला प्रश्न, डॉक्टर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हॅज एनहान्स द पॉवर ऑफ ज्युडिशियल रिव्ह्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. आणि यातला प्रत्येक आर्ग्युमेंट अत्यंत बारकाईने वाचायचं, म्हणजे ढोबळ लिहून आलं की संपलं. म्हणजे मग ज्युडिशियल रिव्ह्यू एनहान्स झाला का, तर झालेलाच आहे, पण कसा झाला. लुक ॲट द की पॉइंट्स हिअर. म्हणजे it has enhanced because the ultimate authority to determine basic structure is with court only and it is unamendable. Second, Minerva Mills case included this very power of judicial review in doctrine of basic structure. बरोबर, त्याचं तुम्ही काहीच करू शकत नाही. थर्ड, आता हा महत्वाचा आहे, it increased the scope of judicial review because by applying doctrine of basic structure, the court increasingly acquired interpretative stance. Interpretative. आणि तुम्हाला माहिती आहे म्हणजे की आर्टिकल 21, our constitution operates on the basis of procedure established by law, but in Maneka Gandhi judgment court said due process of law. So हे नुसतं कॉन्स्टिट्युशनल इंटरप्रिटेशन झालं का? नो, इट इज मोर दॅन दॅट, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोव्हाइड्स फॉर प्रोसिजर एस्टॅब्लिशमेंट बाय लॉ, whereas you have gone beyond that. So interpretative का मतलब not limited only to interpreting constitution, it is much more than that. त्याच्या पलीकडे गेले ते, म्हणजे कोर्ट थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर acquired the role to define constitution itself. असं झालं ना, म्हणजे ते दिलेलं आहे. म्हणजे फोर्थली, इन वामनराव केस, म्हणजे ऍक्च्युअली इन 2 cases, वन द मिनर्वा मिल्स अँड देन द वामनराव केस, आर्टिकल 31(6) वॉज चॅलेंज. आणि इथं कोर्टानं सॉर्ट ऑफ आयडिओलॉजिकल पोझिशन घेतलेली आहे, म्हणजे की देअर हॅज टू बी अ बॅलन्स रिलेशनशिप बिटवीन FR अँड DPs. सो इट अपहेल्ड 31(c) which was included in the constitution, inserted in the constitution through 25th Amendment Act. ही थोडी हिस्ट्री वाचावी लागेल तुम्हाला. फिफ्थली, SP साठे आणि सुधीर कृष्ण स्वामी, हा सिंपल पॉइंट आहे पण महत्वाचा पॉइंट आहे. पॉइंटेड आउट दॅट द डॉक्ट्रिन ऑल्सो हॅज बीन अप्लाइड टू रिव्ह्यू ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन. इथं खरं गरजेचं नाही पण तिथेही अप्लाय केलेलं आहे. ओके, अँड लास्ट, आता हा एक पॉइंट आहे बघा, normative basis to perform judicial review. म्हणजे in Bommai case, as you must be knowing, 2 principles were taken as part of doctrine of basic structure, one federalism and other secularism. But something which was done in BJP ruled state, that is imposition of presidential rule, was upheld despite including federalism in doctrine of basic structure. कळलं का तुम्हाला मुद्दा? त्या केसमध्ये कोर्टानं संघराज्य आणि धर्मनिरपेक्षता डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर मध्ये अंतर्भूत केलं. पण ज्या कारणामुळे खटला आला, बीजेपी शासित राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. मग आपल्याला असं वाटू शकतं की फेडरलिझम जर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर मध्ये ऍड केलं असेल कोर्टानं, तर कदाचित त्या प्रेसिडेन्शियल रूलला बाजूला सारून परत त्यांची सरकार स्थापन करा असा निर्णय दिला की काय कोर्टानं? असं दिला नाही. म्हणजे इंटरेस्टिंगली इनफ, दॅट ऍक्ट ऑफ इम्पोजिंग प्रेसिडेन्शियल रूल वॉज हेल्ड राईट, इट वॉज अपहेल्ड. हे तिला बरोबर ठरवलं. खरं तर ही बाब तसं बघायला गेलं बरोबरचे तर इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, व्हायलेट्स द स्पिरिट ऑफ फेडरलिझम. पण जे ज्याच्यामुळे केलं ते दुसरं प्रिन्सिपल. ते म्हणले की हे जे झाले ना, तुम्ही केले ना, इट इज व्हायलेशन ऑफ सेक्युलरिझम. सो बीजेपी रूल्ड स्टेट were brought down by imposing presidential rule, and that act was taken as valued
on the pretext of the principle called as the norm called as secularism. म्हणजे तुम्ही त्यातनं काही नॉर्म्स बाजूला काढली आणि तुम्ही असं म्हणायला लागला की या नॉर्मचं व्हायोलेशन झालं की आम्ही त्या गोष्टीचा रिव्ह्यू करणार आणि त्याला इनव्हॅलिडेट आम्ही ठरवणार. नॉर्मॅटिव्ह बेसिस म्हणजे कोर्ट in different cases through different judgments acquired the power, okay, of judicial review, not acquired, enhance the power of judicial review, enhance the scope of the power of judicial review. आणि केसेस सकट दिलेले आहेत म्हणजे हे काय जनरल आर्ग्युमेंट नाही केला आपण. There are cases म्हणजे okay, but the doctrine also been criticized कारण प्रश्नात काय बघा एक्झामिनस आहे म्हणून आपण एक्झामिनेशन पण दिलेलं आहे. एक्झामिनेशन. So there are 4 critics, prominent critics by Ashok Desai, Pratap Banu Mehta, Shruti Rajgopalan, Madhav Khosla. हे तुम्ही बघू शकता म्हणजे हा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता. इंटरस्टेट काउन्सिल, यू कॅन रीड इट. त्याचा एक पार्ट मात्र काउन्सिलचं जे क्रिटिक सॉर्ट ऑफ आहे म्हणजे टू व्हॉट एक्सटेंट हॅज बॉडी बीन सक्सेसफुल इन अचिव्हिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्ह. इट हॅज नॉट बीन सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ रेग्युलर मीटिंग्स. 11 मीटिंग झाले 1990 पासून. त्याच्यानंतर नॅशनल डेव्हलपमेंट काउन्सिल ॲज अ सबस्टिट्यूट coalition era also is responsible for that because number of regional parties earn place in the government formation and the government at union level, and thus the utter neglect of the body. 73rd हे खूप वेळेला विचारलं जातं म्हणजे इव्हन आय हॅव इन्क्लुडेड सो मेनी क्वेश्चन्स ऑन द व्हेरी अमेंडमेंट म्हणजे 2 अमेंडमेंट्स खूप वेगवेगळ्या. मी सेपरेट प्रश्न विमेन वरती केलेला आहे, सेपरेट प्रश्न शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राईब वरती केलेला आहे, सगळे असे केले अर्बन rural, so you can rely on that along with this model answer. So key features, 5 features been mentioned, but a small point of exam. However, it has been pointed out by many scholars that the adequate political, especially economic powers have not been decentralized to the local bodies, thereby structurally constraining their potential to evolve as institutions of grassroots democracy. म्हणजे हे एक्झामिन केले आपण फीचर्स आणि त्यांनी प्रश्नात तसं विचारले. आणि मग वल्नरेबल सेक्शन्स बद्दल जे बदले पॉलिटिकल इन्क्लुजन, एंट्री ऑफ SC ST इनटू मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, बेटर टार्गेटिंग ऑफ स्कीम्स फॉर SC ST, इम्प्रूव्ड अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस आणि इन्क्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन पब्लिक डोमेन अँड इट्स पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट. तो एक सेपरेट पॉईंट केला आपण. आता ह्याच्यात लिमिटेशन्स पण आहेत म्हणजे त्या एंट्रेन्स लोकल पॉवर स्ट्रक्चर. वी हॅव रेफर टू कुलदीप माथुर's ऑब्झर्वेशन. रोटेशनल सिस्टम इन द रिझर्व्ह सीट्स and lack of institutional support and training to women. Okay, with 3 prominent limitations त्याचे क्रिटिक आपण पॉइंट आउट केलेले आहेत. ओके, आता हे जे अशा प्रकारचे जे प्रश्न आहेत ना विमेन वल्नरेबल सेक्शन्स वगैरे तर तुमच्याकडं एक्झाम्पल्स पाहिजे कॉन्ट्रीब्युशनचे पण आणि लिमिटेशनचे जे दॅट वी हॅव ब्रॉट इन. म्हणजे स्पीकर represents the freedom and dignity of the house. Examine असं म्हटलं म्हणजे येस theoretically but not practically. So मग ते दोन्ही लिहिले बघा आपण. However म्हणून हे जे 2 पॅराग्राफ आहेत 2 elaborate पॅराग्राफ काय प्रॉब्लेम आहे त्याचे एक्झाम्पल्स दिली आहेत. म्हणजे द लास्ट तो 14th फायनान्स कमिशनचा मी दिलेलंच नाही. एथनिसिटी. आता या अशा प्रकारच्या प्रश्नामध्ये पण कायम एक लक्षात ठेवा, एथनिसिटी इज द अंडरलाइंग कॉज विच पोजेस अ ग्रेट चॅलेंज इन रेझोल्युशन ऑफ प्रॉब्लेम्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑफ इंडिया. कमेंट. सो एथनिसिटी येस, डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स बेस्ड ऑन एथनिसिटी. एक्झाम्पल्स दिलेत. एन्झायटीज रिलेटेड टू लॉस ऑफ कल्चर, लँग्वेज अँड वे ऑफ लाईफ. अँड थर्ड, the multiplicity of ethnic groups also make it difficult for central government to negotiate for peace. So ethnicity has played undoubtedly a significant role in the problem resolution of problem, and it has acted as if as a negative factor sort of, let us say. But that is not only the problem. There is another part of the elephant which need to be brought to the notice of the examiner. Left ideology, Christianity, Hindu nationalism, religious polarization, okay, so on and so forth.
नाही तर काय होण्याची शक्यता आहे, we may end up just explaining how ethnicity is and what is that comment असं म्हटलं. सो मी ते एलॅबरेट दिलेलं आहे, हेच दिले आणि मी ह्याच्या पुढचा वाक्य द सेकंड पार्ट, however not all problems of northeast region emanate from ethnicity, there are other contributing factors that pose a challenge to the peace and development of region. So हे other problem मी मुद्दाम जास्त दिलेत इथं, म्हणजे जास्त एलॅबरेट दिलेत. यू कॅन राईट जस्ट इन वन सेंटेन्स इच, कारण तुम्हाला जर असा वेगळा प्रश्न आला तर पुढच्या वर्षी लिहिता यावं म्हणून मी दिले ते. ओके, Christianity and all these factors, but you can just write in one sentence each point in one sentence. The making of Indian Constitution is described as an attempt towards social revolution. मी ऑस्टिनचं याच्यात घेतलंच होतं, 20 मार्काला मी दिला होता. येस, ग्रॅनविल ऑस्टिनचं जे आर्ग्युमेंट आहे. आता फक्त काय केले त्यांनी, परत कमेंट आहे बघा इथं. And therefore we have brought in three important critical points here. KT Shah, Dr. Ambedkar, and the provision of DPs not being part of justiciable section of Constitution. It is non-justiciable, we know for sure. And then we have concluded by referring to Raju Bhargav's argument. Regional parties strengthen. How far is it correct that the regional parties have strengthened Indian democracy and federal system? Substantiate your answer. Regionalization or denationalization of the party system, protecting against hegemony of the national project, plural societies, majority and undercheck. Second point, multi-party system, vibrant multi-party system. Navas Dilipura. Representation to the hitherto marginalized but demographically numerous sections. Circulation of elites concept properly apathy. Fourth, instruments for challenging regional aspirations and grievances. Movements around regionalist axis can be brought into mainstream. Fifth, strengthening India's federal structure, parties based on regional agenda, so and so forth. Half point dila. Sixth, K.K. Kailas in his book argues that regionally located parties and regionalist parties, and points out the regionalist parties such as DMK, so and so forth, not only have a strong linkage with particular territory, but their main claim is to defend the identity and interests of the particular state. Center-state relations are a key issue on their agenda, and hence these parties have demanded restructuring of Indian Federation and demanded more autonomy for states. आता to what extent असा प्रश्न होतो ना, म्हणजे सॉरी how far to what extent, म्हणून मग आपण त्याची दुसरी बाजू लिहिली. However, these parties are characterized by certain limitations. Dynastic politics इथं पण आहे, and they are dominated by personalities. Dominant castes have hegemonized these parties. They are the one who influence, leverage their position at the center to strengthen patronage politics. Only their party, only their constituency, and only maybe interest of the core of the party. एवढंच, या पलीकडे काही नाही. म्हणजे राज्य बाजूलाच जातं. बरोबर आहे, म्हणजे आमचे एवढे हितसंबंधी जपा, दॅट्स ऑल. म्हणजे fourth, hence these parties have failed in pressing the Indian Union to decentralize more powers to the states, even though they were part of the coalition government at the center. खरं तर त्यांना they had an opportunity. Since they were part of the union government, they must have pressed the union government to have some sort of decentralization. That didn't happen. आणि मग आता हा एक सिरियस इश्यू आहे त्यांच्या बाबतीतला. Regional parties have accused of failing to offer an alternative developmental model. Then the dominant neoliberal one adopted by successive central governments. ओके, त्याचं उदाहरण दिले बघा, तेलुगू देशम आणि बिजू जनता दलाचं, म्हणजे मुद्दा मस्त दिले. ओके, सो दिस इज द लास्ट वन. Now in IGP section, you need to know a lot of relevant examples. You need to know expert works. Okay, otherwise it would be very difficult to write answers. And especially examples not from
80s 90s alone, but right from 50s till date जेवढी तुम्हाला कंटेम्पररी एक्झाम्पल्स घेता येतील आणि मराठी विद्यार्थ्यांना तर ते फार चांगलं झालेलं आहे. एक खंड 1 मध्ये जे मी दिलेले तुम्हाला, खंड 1 इज बेस्ट इन मराठी. त्याच्यात सगळं आहे म्हणजे एक्झाम्पल्स अमुक तमुक सगळं आहे, पण ते फक्त कॉन्स्टिट्यूशन आणि कॉन्स्टिट्युशनल प्रोसेस आहे ती, त्यात पॉलिटिकल प्रोसेस नाहीये. पण जे काही चॅप्टर्स आपण दिलेले आहेत त्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला बघता येऊ शकतात. ओके, सो दॅट इज इट. तुम्हाला इंग्रजी तर मिळालेलंच आहे, and subsequently the Marathi translation of this would be uploaded on our Telegram channel. हे सगळ्यांनाच ते बघता येऊ शकतात. Don't worry about it. So the workers movement साठी क्वेश्चन आहेत ना, ते असंच टॅकल करायचं म्हणजे आपण जीएस मध्ये. नो नाही होणार जीएस मधनं, अजिबात नाही होणार. म्हणजे नो नो. सो आता इंग्लिश वाल्याला तर व्हॉट आय वुड सजेस्ट टू द इंग्लिश मीडियम स्टुडंट इज टू रेफर टू 2 volumes. The third is coming, and even the Marathi translation is coming of both the volumes. तुम्ही करू नका, the translation is coming up. That is what I am telling you. आणि तोपर्यंत तुम्ही सेकंड व्हॉल्यूमचा जो आहे, तर सेकंड व्हॉल्यूमला कसं आहे की यू कॅन रिलाय ऑन खंड 1 which is in Marathi, and you can just wait for the Marathi translation of volume 2 to be released. त्याची फक्त वाट बघा, म्हणजे त्याच्यात थोडा पाठ राहणार आहे. म्हणजे म्हणजे मग ते थोडा आहे तो, म्हणजे जो पॉलिटिकल प्रोसेस आहे तो, त्याच्या पलीकडे काही नाही आहे. येस, तो थांबूयात आता. थँक्यू.